Hello everyone, welcome to my teaching learning session. We continue with BPCC 132. This is the introduction of social psychology, which is going to now indulge us in the theories of learning. Social psychology is a psychology that speaks about our living and our understanding of thinking, reasoning, problem solving, decision making, livability, perception, attention in our social life. One of the most biggest and most essential aspect of social learning is actually learning. When we tend to learn in a social environment, the first thing that we need to understand is how do we learn aspects of psychology and how learn in an individual learns in a psychological way. Social psychology is one of the main attributes is learning, memory, and attention. And today we start with theories of learning. So let's understand what is learning. Learning is a relatively permanent change which is backed by an experience. So we need to know that learning will never take place until there's an experience which is it backing up. That means we need to live that experience. That's the time that the learning becomes relatively permanent. We need to know when we quote the term relatively permanent, suggests us that learning does not stay with us all the time. It can change, backed by an experience. It can also show divergence, adaptation, etc. So let's indulge into the theories of learning. The first is talking about the classical conditioning. Classical conditioning presumes that when a neutral stimulus is paired with another stimulus, which is called the unconditioned stimuli, it leads to eliciting a response which initially is an unconditioned response. Later, when the pairing of the unconditioned stimuli and the neutral stimuli keeps coming together, it leads to converting the neutral stimuli into conditioned stimuli and the unconditioned response converting into conditioned response. One of the best examples which were given was by classical conditioning Ivan Pavlov. There was a dog experiment which was done by Ivan Pavlov, which stated us that classical conditioning is one of the most foremost conditioning, which is the first conditioning which was given by him himself. Ivan Pavlov was a physiologist who was actually researching his dog. While researching, he found out that his dog started salivating every time there were meat or there was food which was being served to him. So he understood that the dog was being trained, and this kind of training was identified by Ivan Pavlov, who was a physiologist, a psychiatrist, and psychologist further. Later, in day-to-day living, the application of instrumental conditioning is far more than classical conditioning. Classical conditioning is more like a training where we actually train you to make you learn that one stimuli would lead to another stimuli that automatically would lead to a response. So let's understand what is this applicable conditioning that we are talking about. This was given by B.F. Skinner in 1938, and there were some other individuals and psychologists along with B.F. Skinner. They stated that people learn to perform a particular behavior because it is backed by, which is it is supported by something which is pleasurable, something which is like a reward, something that satisfies their need. So that means the equation that we form here is SR consequence, which is stimulus, is leading to a response because there's a consequence which is after the stimuli. A very simple example that we see, because it's one of the most applicable conditioning that we have around, is that of a child who does not like maths has been told that you will be scoring 10 on 10 and I will be making, the mother says that I will be making your favorite meal once once you get a 10 on 10 on your maths. So now the stimuli is that the maths exam, the response is that the child needs to score a 10 on 10. Now the consequence is the child will get his or her favorite meal the day he scores 10 on 10. So you realize the response is happening not because it's a maths exam, it's happening, I need to do the maths exam because I will get a reward, which is my favorite meal of the day or of the time. So that is something which is one of the most applicable, I feel, in today's life. Organization,
our incentives, our promotions, everything is based upon reinforcement and something which is instrumental conditioning given by B.F. Skinner. Now let's move to the third kind of learning, which we have as observational learning. Observational learning is very connected to social psychology. The reason is social psychology talks about a human functioning in society. How does the human function? Why does the human function? And what are its goals? And one tool to make us function in society is observational learning. So, this third part of observational learning is people often learn social attitudes, behaviors simply by watching other people, which means technically we take other people as model. So, social learning also gave us a term which was called modeling for children. So, children learn, speech, regional values. They learn the pattern of speech from whom? They learn it from speakers. Also, don't we say to our little siblings or parents always pinpoint the youngest most sibling to observe the eldest most sibling to become their role models. So this is something which is again one of the most common learning which human beings utilize is observational learning because it occurs because of external reinforcement. The role models that we have, we see them getting popular. We see our role models becoming rewarded, and that's the reason we feel even we want to do the same thing because our role models are getting rewarded. I'll give you a very simple example. Let's take an example of a person who's giving a speech on the stage. The speech is very very flamboyant, it's very clear, it has a lot of examples, it's very interactive, and the observer and the audience love the way the speaker is speaking, and the audience now wants to speak like the speaker. The reason is, why does the audience want to replicate the kind of speaking that the speaker is doing? The reason for it is the entire audience applauded for their speech. So this is the reason. That in any social situation that you're talking about, you need to put in hard work, you need to put out your time, you need to give out your strength. So it will cost you time, it will cost you your hard work, it will cost you your sleep, it will cost you your energy. In exchange, or what? Losing time, but costing you a lot of time and energy, but giving you a lot of recognition in the society. This is a simple formula of working hard, giving your time, literally sparing off your day and night and getting the fame and the recognition that you need. This theory is called the social exchange theory, which is given by Kelly and Thibault in 1978. Let's move ahead with further other theories, and there is one of the criticism for learning theories. One criticism for learning theories portrays that individuals primarily reacting or imitating to social stimuli. The theory does not account for any creativity, any innovation or invention. A second criticism stated that reinforcement largely ignores the downplays of other motivation. So, which is also very right. When we are talking about that a child wants to score well in a maths exam, he just needs the meal,
a good meal after the exam, and that's the reason he's scoring, which is S, R, and consequence. What about his energy? What about the enthusiasm? What about the other motivators? The teacher motivating the child, wishing them all the best, the friends wishing them, encouraging them. So, are we avoiding and are we actually downplaying the contribution of other motivations, which is encouragement, support, courage that we provide to the child? So, this is another second solid criticism that came about the learning theories. Let's move to cognitive theories now. Cognitive theories presume that mental activities of the individuals are important determinant of social behaviors, which is whatever that goes in your mental functioning, which is the way you reason things, the way the way you see things, the way you perceive, attend, and memorize, will impact your social behavior, which is the way you function in a society. Now, let's understand why social behaviors are so important. Why do we want to find out the determinants of social behavior? The reason for this is that social psychology primarily functions on social behaviors. So these mental activities are called cognitive processes, which majorly includes perception, memory, learning, judgment, problem solving, decision making, etc. Cognitive theory does not deny the importance of external stimuli, remember, but it maintains that there's a link between the stimuli and response, and it's actually not mechanical and automatic. So remember, cognitive theory, like the above conditioning was very robotic. The SSR, which is the stimulus response, is a very, very mechanical. Remember, but cognitive theory that you cannot understand the puzzle until it's all brought together with its pieces. It one individual piece will not be understood until it's got together with all its pieces assembled, and that's how you get to know the story. So that suggests that whole is bigger than the sum of the parts. Similarly, I'll give you another example. We've come to the time of digital movie, digital things, and so many other smartphones, smart TVs, etc. Remember, in the earlier times in the movie theaters, the clippings used to come one after the other with a little bit of time and space. Remember that time and space actually gave a little bit of distraction and disconnection with the clippings, because the movie theater show you one clipping after the other and there's a connection between the two, which treats them as a whole. Remember watching a movie, the movie light that comes to you, that falls onto you, actually gets distracted. Scene 1, scene 2, scene 3, scene 4. Remember, it's not going to be whole. It's going to be parts, and parts will not be understood as better as whole is going to be understood. So this suggests that whole is better than the sum of the parts. Similarly, let's take an example of human beings. When we talk about human lives, you remember somebody's face, but you don't remember their name. You don't know what they do. You don't know how they are. Remember, fragmented information will never able to help you picturize a person holistically. To picturize a person holistically, you will have to make sure that these people are knowing, you know their name, their face, their configuration, the way they look, and what do they do, etc. Which again suggests that whole is bigger than the sum of the parts. Now, moving central to cognitive theory, the concept of cognitive structure, which refers to form of organization among cognition concepts and beliefs. We need to know, because of a person's cognitions are interrelated. Your thinking is related to learning is related to memory. Remember, cognitive theory gives emphasizes to this connection, that all your mental cognition is connected and it's structured and it's organized in our memory, and they impact our judgment further. So this is just a central perspective which is trying to tell us that all our cognitions are connected. The reason for connection is once they are connected and organized, that's how we make sense of the world, and they impact our memory. So your learning impacts your memory, your perception impacts your attention impacts your perception. Further, everything is interconnected and should be conceived as together and as a whole.
Now let's move to Unit 2 of Understanding Social Behavior. The unit actually talks about social cognition and social behavior. So let's understand social psychology, social cognition. How are they all interrelated, and what are they catering and telling us? Social psychology, one of the most important parameter and one of the most important thing in social psychology is social cognition. What is cognition? The process of knowing, the process of understanding. Social cognition is the process of understanding and knowing the world and you within a social environment. So here comes the social condition, within which we are functioning. So social cognition is defined as what? It is the process in which we interpret, we analyze information, we remember them, and then further use that information in the social world. Simple. So let's take an example. You go to a new group of friends. What do? You try and interpret them. You try and see who's good, who's bad. You analyze information from their past. You see what are their names in the file if you have, or you check their introduction. And then from the introduction, you analyze this person is something, a person A, B is someone that I'll be able to connect with, I'll be able to gel with. So from this, from the next time that you meet this person again, you meet these people again, you will remember that these are the people that I analyzed as good and worthwhile, and you use this information in your social world every time. So every time you have a social connect, every time you have a social meeting, remember you will utilize the information about these people to function with them in the society. So in other words, social cognition is a way in which we process social information, which is the way you process people's introduction, the way you process how the world is functioning, like in a simple way. Let's take an example. How does a metro station function? That's all social processes. You taking a ticket, crossing the band points by showing the tickets, getting inside the metro, going for the right metro, sitting there, executing, throwing off the tokens or the slips, or expiring of the metro QR codes on your phone. So it is a social process. For this, social cognition is very important. You need to understand how it happens. You need to interpret it. You need to remember every time you go in that, and then you keep using that information in your environment. That is simple, which is we call as social cognition. Now, one of the most important, I feel, structure within the social cognition is called schemas. Schemas are cognitive structures containing borders, expectations, and knowledge of the social world that help us systematically organize social information. So, what are schemas? Schemas are those information which will organize your bigger frame of things, or probably collect it, define it, and put borders around it. So it's a framework. Schemas are a framework. I'll give you a very simple example which might not be connected to social cognition, but it is connected for children when we talk about. Let's take an example. We are interacting with children who are first graders or probably graders of nursery and prep. These children are learning colors. These children are learning simple alphabets. These children are learning probably animals. So let's take an example of first, second class child is learning what are animals. He's unable to differentiate between a cat and a dog. Remember, to help them differentiate between a cat and a dog, we need to provide them with a schema of the dog and then a schema of the cat. So what are the schemas of the dog? That it has fur, it has a tail, it has 4 legs. Then one of the most distinguishing structure which provides border to this animal is the sound of the animal, right? And similarly, the sound of the cat will distinguish the cat and the dog from one another because they both look the same. They both have furs. They both are coming in the cat family, and they both are having 4 legs and tail wagging. So remember, that is something that is important to understand the world. So when you want to differentiate between who are professors, we need to understand who are teachers, we need to understand who are counselors, we need to understand who are doctors. We need to have an information which borders them as per the expectations, the kind of work and the knowledge of them in the social world. So that's called schemas, which are borders and framework. Now let's understand there's something called a person schema also. What are person schemas? Person schemas are cognitive structure. The attempt to illustrate the personality of others are called personal schemas. So let's take an example. Mahatma Gandhi's personal schema was someone who provided us independence. The man is called the father of nation. And the kind of marches, the Dandi March and Satyagraha that he did, all of that, non-violence is such a big feature of him. Also recently, we all know that we talk about Mother Teresa,
Talk about Mother Teresa is actually an epitome of charity and good work. So these are some features which actually frameworks them and helps us identify a person. Personality, universal personality, if we talk about types. Extrovert, introvert, someone depressive, sociable, submissive, etc. These are person schemas which will help and support you, the person schemas of personality, to distinguish one person from another person. Person schemas is often referred to as a person prototype also. Like what a person prototype, the prototype of a person in terms of to classify. A prototype is information which is helping us to classify an individual and then further predicting their behavior. So let's take an example. You have a very close friend and you have a friend that you have just started knowing right now. Remember the friend that you know, you would know what kind of personality she have, what kind of behaviors she have, and you can predict her behavior. Why? Because her person prototype is very fixed with you. Similarly, when we talk about predicting behavior of people who we don't know or know from one day or 2 day, we cannot build a person prototype or person schema of that person. So remember, person schemas are what? Cognitive structure to illustrate a person. So their framework, their thought process, which help us to identify people in the world. Then what are self schemas? Let's talk about the schemas that are helping us identify ourselves. So these are schemas, a cognitive representation about us that helps us organize and process all information which is related to us. Self schemas is developed from the trait that we think as core of self-concept, which is how do we perceive ourselves amongst people, how do we rank ourselves among people. So all of this self-schema describe the component that uniquely characterize us and define our social self and our self-concept. Self-concept is the way you perceive yourself in an environment. How do you perceive yourself? Do you perceive yourself to be good amongst your friends? Do you perceive yourself to be naughty, to be the notorious one, or probably the negative one amongst your friends? So that is called a cognitive representation about you, where you organize your information, your processes related information, where your self-concepts comes into play. So this is called as self-schemas. So this completes with self-schemas. So we did with something talking about what is schemas. Schemas are types of person schemas. Person schema has a person prototype, and then we have self-schemas. So when we are talking about social cognition, some things that we need to get clear and know differentiating aspects is social psychology is an umbrella term. Always remember, it is not something which is equivalent to social cognition, not to confuse that. Social psychology is the study of thoughts, feelings, and behavior of an individual, which are actually influenced by an audience, which could be an imaginary audience, it could be a actual audience also, and at times it could be an implied audience. Imagine implied, people talking about somebody's presence. Then this is the umbrella term. This is the umbrella out of which social cognition is a part and cognitive psychology is a part. Why cognitive psychology is how people function, process, and store information. Social cognition is the scientific study of how people attend, interpret information about their social world. So what's the difference between cognitive psychology? Cognitive psychology is a bigger field that studies how people assess, process, and retrieve information. So how do they remember, how they retrieve and analyze information? Cognition talks about how people interpret, understand, and remember information about their social worlds. So social cognition is a smaller component, cognitive is a bigger component, and they both fall under social psychology. So just to differentiate between terms that we have no any kind of confusion between the two. Now let's come to group schemas. Group schemas are what when we are talking about different kinds of schema, person schema, self schema. Group schemas are ideally stereotypes that we hold about a group. Stereotypes are actually both positive and negative ideology about a social group or category, like specifying their traits and qualities and attributes, behaviors which is presumably of that group, which is restricted to that group, which is characterizing those members in those social category. Now talking about the role schemas. Role schemas are when we have a person schema, which is on a bigger level. Let's take an example. Women. Women is a group. So of the group, when we talk about, there are schemas that comes within the group, which are the roles of the individuals which are in the group. So when we talk about a male and a female, they are group schemas. Women has a different set of schemas about herself, and male has a different kind of stereotypes about themselves. Males are presumed to be stronger. They're, the patriarchy thought has come from there. They need to be the last
They're the breadwinners of the house. They have the last word in the family. When we talk about women, we usually talk them, uh, actually talk about them as caregivers, someone on the nurturance side, the vulnerable ones, the ones who take care of everybody, nurturing, loving, and caring. Obviously, these roles are shifting today. Women are equally competitive, and they are. We are not talking about the cerebral thought process, we're talking about the physical today. Women and male are both equal in today's category. But what are their roles? Males are considered as roles as predicting, understanding and predicting their roles in society. So their particular roles for predicting their behaviors that women to be caring and nurturing, women to be taking care of others, to be vulnerable, to not be loud, males to be always strong, males should not be very vulnerable, and we talk about males to be the breadwinners. So these are specific roles which are associated a social group regarding a specific group. So group has a role, and these roles are called role schemas. Role schema, let's talk about bigger components of society. Teachers. Teachers are considered to always provide knowledge, listen to children, have all the solutions to the answers. Similarly, doctors are life saviors when we talk. So that's a role we think that they know it all. And teachers are one who are nurturants, we know. They know it all in terms of knowledge and education. So see, those are role schemas as per their groups, social groups that we have. Now let's come to event schemas. Event schemas refers to scripts, cognitive structures, and that describes the expected sequence of action and behaviors of people in a particular social cognition. Let's take an example. How do you need to behave in a birthday party? You need to be festive. You need to enjoy it, play all the games, provide a gift to the individual whose birthday party it is. We're going in a concert. What do we need to do? We need to act like guests. We need to be under our seats, enjoy it, do not show abusive behavior. So these are something which is a structured representation of an event, will give us an event schema. So that talks about event schema. So we've done what all? We've done from behind we go. Schemas, person schemas, we come to scale schemas, we come to group schemas, role schema, and event schemas. So let's come again to the type and you have some major bold points. Person schemas will always have your personality, obviously, will have your appearance, the physical attributes, behavior, and your preferences. Social schema will obviously have, social schemas are most associated to something which is role schemas, which is a man need to be respectful, be a gentleman, to be paying for bill slips, not be doing this. So those are role schemas. Event schemas are need to be working as teachers, need to be professional. Your portfolio needs to be done. You need to respect children. You need to speak to them properly. You need to know all your competency to teach should be good. Self schemas. If remember, if you're a doctor, to be treating others, yourself to be healthy, have a great routine, and smarter work is important. So these are something as self schemas. This completes the concept of schemas. Let's talk types of schemas. Let's come to something which is impact of schemas. So when we talk about schemas, we all know it is a practical tool that we use to organize everything, to cluster everything, to make precise social judgments, to remember things, to be more prepared of a behavior, to an extent by helping registering, encoding, and categorizing and organizing, storing, comprehending information, understanding a social category, social information, making decisions about the appropriate behavior. So remember, schemas are so important. Our society functions with them. I'll give you an example. You go in for an interview and you know your interviews is going to be taken by the CEO of the company, right? And the directors of the company. What is the judgment? See, role schema says the director is the highest post. He knows it all. He's one of the biggest authority. And you assume that I am a caliber person interviewee. That's why I'm being interviewed by the director. So you've comprehended that information. You made a social judgment. You encoded that's an important information, and further you are going to behave accordingly. That's how a schema will impact us. Any kind of schema, person schema, role schema, or an event schema. Now let's come to some little theories of schemas also. They are big social structures, framework to us. So we have theories which are schemas, some pointers and features of schemas. Schemas are theory driven. So they have a theoretical base behind them, which is being originated from our previously acquired knowledge. So schemas are coming from social surroundings. They are functioning as theory-driven structures, which enables us to classify the world, the society, the people, and broader concepts, and actually devise our experiences. So they're always theory-driven. Impact of schemas on memories are great on a usual level. Human memory is mainly considered as a reconstructive in nature. So you experience something,
you add it to your memory. You experience something else, you add it. So it's reconstructive in schema. You keep using that information. You keep remembering that information and detailing it, keep adding to your schema. That framework, its borders keep becoming bigger. Your schema starts getting filled with minute details, bigger information, and further devised your behavior, tells you how to act, further tells you how to remember things, learn things, behavior amongst people, act amongst people. So, impact of schema on memory is huge. It elongates your memory, it sharpens your memory, it tells you where you need to use what. When you need to retrieve information, memory is always retrieved at the right time. Then impact on schema on social interaction is also very huge. Schemas are framework. They tell you how to behave. So obviously when they're schema theory driven, they tell you how to judge people, how to behave with people, how to be with them, how to draw inferences and conclude about them, make social judgments. So this is how impactful your schemas are in day-to-day living. We really cannot function without them. Now, impact on schemas on social judgments also very high, particularly a person's schema or cognitive structure about a person. So you tend to evaluate, you make judgments, you evaluate their behaviors, you evaluate their affective orientation, their emotional orientation, their behaviors in society. Schemas are always very integrated and they're stable in nature. Remember, integrated means information that you fill into the schema. Let's take an example. Doctors. Information about the doctors start from their life saviors. Then we know what do they study. Then we talk about what kind of doctor cures what thing. So such information is just getting integrated in your schema, keeps getting bigger, and it starts getting filled, and the structure gets bigger. Schema is capable of activating, the component of these activates another schema also, that doctors are important in society. They are, first collar jobs, white collar jobs, and we need them. Similarly, are for lawyers. So schemas helps us, make information bigger, integrated, make it functional, integrates with other people, it integrates with other profession, and makes it far more stable. Schemas are stable, they don't keep changing like this. Please remember, schemas are not attitudes, they're not opinions. They are stable in nature. They actually are something which links your existence amongst people and amongst the world around you. And schemas being, something which is very important for our existence is being given by Fiske and Dyer in 1985 on this treatise. So let's talk about modes of social thought processing. So when we talk about schemas, we need to know how information goes from one process to the other. How do we process information? How does it pass from one mode to the other? So these are some modes of social thought processing. So one we have is continuum model of processing. So our presumptions and prejudices are often results in distorted thought and biased thoughts and evaluation. So remember, one model says that some presumptions, which are like stereotypes, prejudices are always negative thought about a social group. They are distorting, they're making you biased toward a second group. So, when we talk about women are caregivers, women need more support, women need equity. They don't need equality. We need equity. We need what we need to do. We need to get full space in that. So remember, if we talk about women ideology too much, it will make us biased toward it rather than being equal toward it. So it distorts our, thought about what women are like, and it further, makes your cognition and your social schema, prejudiced, biased, inclined towards that. Functionality get reduced. You function according to that biases, you function according to that prejudices, your schema get restricted. So that's like the continuum model of processing. Also, our thought process is not always guided by prejudices in order to minimize cognitive, miseries. At times we should analyze the social information, we should be very vigilant, we should be systematic. Every information should be analyzed separately, which is piecemeal. Piecemeal is, you need to be progressive. You need to pick up each information one by one, analyze and interpret and judge them separately. Also, Norberg and Fiske in 1990 suggested that we process our social information along a continuum, starting from a driven schematic processing to data schematic processing, which is, we usually start about judging people and interpreting people's behavior on the basis of stereotyping presumptions we have. So it's a continuum. We start with presumptions, prejudices, and the more we interact with these people, we get the data, we become logical, and we become analytical.
You can see that in daily life. That's how it happens. If you've heard something about somebody, you will judge them according to the prejudices that have been told to you. But once you start talking to them, you're interacting with them, you will judge them according to the data that you get through that interaction. So that's the continuum that Fiske and Norberg in 1990 has been speaking about. Some functions of schema that we always need to know: they guide our behavior, they organize our knowledge, they enable prediction and judgments, assist us to remember what is important, what is known, and they actually make sense of our current experiences. So that is something that we talk about is schemas. The second model that we talk about schemas, automatic versus second model of processing is control processing. So we have two ways of processing our social information in our social thought, which is an organized. So when we talk about two distinct ways, remember, approaches of information processing in our thought process talks about an organized, logical, and highly purposeful approach, which is called the control processing. A quick, effortless, spontaneous, intuitive is something which is an automatic processing. So let's take an example. You go for an interview and you've learned like 5 questions, something like rote learning of 5 questions. You get in there, they ask you the same questions. Purposefully, logically, you quote the same answer from A to Z that you've learned. That is what? That is some a little restricted and controlled processing. Now they ask you another question which is similar to what you've learned, but the question requires real life experiences. So you use your real life experiences, you're very spontaneous, quick, and intuitively answer that question. That is automatic processing. So remember, in a social world, when you are speaking things which are rote learned, that's control processing. But if you're speaking things out of something, not what you've learned, not what you've seen, not what is stereotypical and prejudice, but something which is intuitive and new, and something which is effortless, is something which is purposeful, and it's going to be an automatic processing. So remember, Devine proposed that we acquire a number of social stereotypes during our childhood, and through these processes of socialization, these stereotypes actually strengthen our exposure in society. Remember, stereotypes are important. They provide us a circle under which we can function. So without stereotype, we might go haywire. We don't have a scheme. So for schemas, always remember, we do have stereotypes also that guides our behavior and our social encounters. Let's come to another mental shortcut. People who do not want to be relying on schemas, do not want to be relying on stereotypes, there are some shortcuts that we call as heuristics. Heuristics are those mental shortcuts that we talk about. So availability of heuristics, some schemas are more frequently used in our social interactions than others. So some schemas becomes the heuristics. They are simple, easy recognition guide to our social interactions. So Schwartz et al. In 1991 proposed a different explanation to availability of heuristics at the ease of retrieval. So remember, let's take an example. When your teacher tells you that to remember these 5 points, please learn these 5 terms, shortcuts. They are shortcuts to your learning. They are mental shortcuts. So that your schema of that answer, that concept is restricted to those 5 terms, and you can give better explanation with the help of this. Then we have something which is representative heuristics. These are often used when we face with situation which has highest level of uncertainties. So we require something which is representative heuristics. In such situation, we generally focus on essential properties of the social entity and match them with the various schemas which are held in our data structure. So remember, when you move to a very unknown situation, like moving to a new country, what happens when you move to a new country? You don't know things, you're very scared, you are, giving a thought, what needs to be done? Do I need to make changes in my environment? What do I do? So remember, moving to a new country for education, job, etc., you require representatives. So at this point of time, you generally focus on essential quality. Language, I'm working here to work for a job. I'm coming to an outside country. I need to know where my work is, where am I living, where are the grocery store and eating material are, and what are the basic necessities of hospital, trails, malls, etc. So to reduce uncertainty, we go with representative heuristics, the essentials of the life. Simple. Then we come to anchoring and adjusting heuristic. Anchoring and adjusting heuristics are used in a situation when we require to make a social decision or express our opinion on some social issues. So we do not have an expertise on it, but we have to put out an opinion. So we usually try to make a guess based on what is workable. So we make an adjustment and use a cue which is most
adjustable, and is anchored to the starting point. So let's take an example. Someone has asked you what is social psychology, right? You do not remember, you do not, you need to make a judgment on what social psychology of the teenagers are today. So you probably are not interacting with teenagers, but we generally have an opinion that teenagers are a time of stress and storm. So that's Q. And you devise all your answers according to that Q and you combine it with social functions. So when we have to make a social decision and express our opinion, we use adjustment, heuristic, and anchoring. So we move to the starting point where we know where the question is starting and use those pinpoints and those pin adjectives. So that is adjustment and anchoring. So what are the common heuristics that we have and what is the uses of it? So if you have these heuristics, availability of heuristics, representative, adjustment, availability ones, they reduce the mental effort. They're shortcuts, I believe. So they will reduce your mental effort to make a decision. They're faster, you come to a conclusion, it saves time, it's simplifiable, it helps you in problem solving, it makes your work simple. Shortcuts always make your work shorter, simple, reduce time, and less mental effort and time. That's a very common use. Now coming to theories of, talking about, when we talk about some of the heuristics, we talk about some theories that needs to be understood. So when we talk about theories, we need to come to some errors in social cognition. There are times when we are making judgments, then we're making opinions about people. There are some common errors that happens in our social cognition. Let's take an example. You met a person. That person stated he has a great deal of experience, etc., and you hire that person. You avoid what degrees that they are carrying. You feel the degree are there, but when your experience with interaction has been very flamboyant, very rich, that could lead to be an error in your social cognition. You avoided the basic thing of knowing the degrees. We made a judgment on the basis of the experience that we had, and we avoided the degrees, and we felt the degrees not important, and further it could lead to errors in the social cognition for you. So, what are the basic social cognition? Some errors that we have. One is cognitive experiential theory, very common one. Our past experience always around our head. Hover around our head means it is always, you know, they're always making opinions and judgments of our mind, which means our past experiences uh, actually takes over our logical thinking in order to evaluate a situation. So you use your past experiences over logical explanation, and some intuitive thoughts originate from past experiences. So, old shoes are lucky for him. That's an example. I need to leave at this point of time. It's lucky for me. These are some errors. These are errors which are coming in. It sticks to people. Oh, this is my lucky watch. I need to wear this. I'm going for an interview. I need to wear this color. Wrong. I would not say wrong, but they're not logical. Your intuitive thoughts are taking over the logicals. These are some because happening because of past experiences have been great. Then we are paying attention to inconsistent information. At times, some errors are that in a social situation, we end up getting drawn towards information that are inconsistent, which is at the cost of some consistent and even relevant information. We leave out the important ones. So Bardak and Park in 1996 reported that participants remembered qualities inconsistent with a gender, like nurturing for males, competitive for females, better than those that usually are inconsistent with genders, which are adventurous for males and emotional for females. So there are times that we can just get swayed away with time. We focus at the cost of some inconsistent information. We focus on inconsistent information. That's common errors in our life. When we interact with people, we get so flamboyant with the fact that they're so gentle, so humble. But remember, at the same point of time, they might be very lazy and not hardworking. So this is something paying attention to inconsistent information rather than consistent one. Then we come to a negativity bias that refers to the notion that even when equal intensity, a human being has a tendency to have a greater weightage given to negative social information rather than positive. This is human tendency. We tend to move towards the negatives rather than moving towards the positives. So that's a common human tendency. Given an exam, the first thought is going to be paper was bad. I'm going to score low, might fail. So that's like the first negative bias that you formed. The paper was tough. It could be that you were, rather than just barely passing, you scored an average number. So in compared to that, we always tend to make a negative bias in a social situation. Then there is planning fallacy. This suggests that when deciding about time, when we talk about taking time,
to complete a task, we often underestimate time needed. We tend to generalize and overshoot our expectation. Okay, this will be done in this number of time without making planning, without planning steps. Let's take this example. You've got an assignment where you need to do a real world experimentation in a field. You feel 1 month is enough. I'll be able to do it. You need to experiment 100 people. How would be 1 month be enough for you? This is called the planning fallacy that we talk about. Some other are potential cost of thinking too much. Overthinking. Social cognition also talks about overthinking for us. Careful thinking results in confusion. Remember, so we need to know it leads to confusion. Overthinking, hovers your judgment. It causes frustration. It simply causes several overthinking, causes you to deeply analyze and spoil it. So it's like the several strawberry. It is always like that. If you deeply analyze something, you actually spoil and rot it and ruin the entire thought. So no overthinking. Counterfactual thinking is when people tend to think contrary to what has actually occurred. Moving in the opposite direction always, framing the opposite. If let's take an example, there's an accident that happened in the morning. What if the traffic now would be jammed? What if the roads are blocked? What if the road is very dingy and it causes more jams? So, for example, a cricketer thinks, what could happen if we played the match first? What if we won the toss? We could have taken batting rather than bowling. Counterfactual thinking, a big error, fallacy for mind, not to be, it spoils your social cognition. Magical thinking, this is irrational thinking, this is superstition. Extreme contagion, telling people, oh, this is the wrong time to do this, you should not be doing it. Such kind of people are bad. They spoil your fundamental thinking. Magical thinking, obviously, is not scientific. So that completes with some, some errors in your social cognition, which actually spoils our day-to-day living. Now coming to unit 3, which talks about social cognition, which is understanding of social behavior. This is the unit 3. We'll just do a little bit of introduction and complete the concept. So speaking of this was a quick thought. Social cognition has a concept of social behavior. This is coming from the concept of person perception. So at an area of psychology, person perception talks about we first form an opinion about people, form an opinion, then forms impressions. Impressions are important. Impressions are very obvious thing that happens on the basis of people's clothing, their way of verbal communication, the way they present themselves. Impression can be both on the basis of positives and negatives. There's something called a trait centrality given by Ash that at times we focus people's trait to make impression, which is people being intelligent, skillful, cautious, and we further make an impression of that. So person impression is like an area of psychology that study how we form impressions about people. First impression is the last impression. That's a very bigger concept. That's called the primacy effect. Researchers have quoted the impression that we form first, received early, has greater value than any other impressions. Then opposite to that is called the recency effect, which is the last impression that you have is something that stays in your mind, dominates your mind. The received information is the last, so it tends to be recalled easily. Whereas primacy effect is something which is the foremost, the beginning, the anchor effect. That's the primacy. So that influences your perception. Then comes attribution. Once we perceive and we form an impression about people, attribution is what? Attribution is you want to know why are they behaving like this? Why are they so good? So we want to primarily know the reasons behind their behavior. It helps us to predict further behavior. So we want to know why such behavior is happening. That's called attribution. See, attribution is influenced by many other things. There is a personal attribution, there is a situation attribution. Personal attribution is an attribution which is, because of a person's trait. Situational attribution is because of the situation. Simple example, I'm quoting you. There is water on the floor, and a person comes in and falls down, and you know that person. What do you say? If it's person attribution, this person is always very negligent, very, very restless person on the basis of trait. Situational would be you are quoting the reason behind their behavior. The floor was slippery. People will fall. What kind of, the environment this is? Why people don't clean the floor? Situational, not person. So there are theories of attribution that we have. Just a general introduction. We close today's session. Haider's naive theory stated that he proposed, Fritz Heider, that regular social interaction, people try to find out the cause of behind the behavior by common sense reasoning, which is, naive scientist thought process that Haider argued that in order to understand the process, why people are attribute a kind of reason behind them is common sense, something which is easily available.
It started raining because it was very cloudy. Common sense. Then Heider also proposed a casual attribution primarily focused on behavior is attributed to the internal state, which is dispositional and personal attribute. Falling down on the watery floor because you are negligent, you are restless. Is that? And then there is situation we discussed as situational attribution. So that was Fritz Heider's concept, and there is another concept which is talking about correspondent inference theory, given by John Davis. He proposed that we make inferences about people's behavior attribution on the basis of their personal disposition. So it focuses. We always focus on people's intention. So someone did not score well, did not study, is not intelligent, not working hard. It is the decisions are made on the basis of the person's intentions, what their attributes are. So it's correspondent inference theory. The person is correspondent, you infer according to them. So that is John and Davis concept. Secondly was inferring a person's behavior corresponding to underlying disposition when the outcome of the behavior is socially undesirable. So low socially undesirable behaviors are inferred as the consequences of personal disposition, which means if you do not perform well, it's because of your internal aspect. But if you perform well, it is because of your situational attribution. So, who he scored well, that means you scored well because the paper was easy. He scored well. Why? Because the paper was easy. The teacher marked it leniently. But if you are low social desirable behavior, you did not score well, you failed. You are not studying. You are not intelligent. You're not working hard. That is low socially desirable inference theory. So that finishes with something which we talked about inference theory. These are very important for social categories. Always remember forming an attitude formation, forming an impression, and forming an attribution pattern. Remember, this helps us understand society, helps us understand ourselves also along. Self schemas are very well understood by all of this, attributing each other's behavior. That's all for today's inference, and that's all for today's time. Thank you so much.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈ రోజు మనము BSOS 184 సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ త్రూ ద విజువల్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని తెలుగులో విజువల్స్ ద్వారా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎలా అనేది ఈ లెసన్ యొక్క అర్థం అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క సమాజంలోని దృశ్యమాన అంశాలు అన్ని సంస్కృతితో సారస్వతిక మరియు అంతర్భాగము అయి ఉంటాయి అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. మన సామాజిక సమకాలీన సమాజంలో విజువల్స్ ప్రతి చోట మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. తర్వాత మరియు మన దైనందిక జీవితంలో ఒక భాగంగా ఈ విజువల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. సాంకేతిక అభివృద్ధితో మనము దృశ్య రూపాల యొక్క కొత్త రూపాలను నిరంతరము చూస్తూ ఉన్నాము. సమాజపరంగా ఛాయాచిత్రాలు, చలనచిత్రాలు, వీడియో క్లిప్స్ మొదలైనవిగా వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ పెరుగుదలతో ఈ విజువల్స్ యొక్క రూపాలు మన దైనందిక జీవితాల్లో ఎక్కువగా ముడిపడి ఉన్నాయనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అవి మన సంస్కృతులు మరియు గుర్తింపులు కలిగి ఉన్నాయని మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. విజువల్స్ మన సామాజిక జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో విస్తరించి ఉన్నందున అవి పరిశోధన యొక్క ముఖ్యమైన సైట్, ముఖ్యంగా ఎథ్నోగ్రాఫికల్ పరిశోధనకి మనకి ఎక్కువ సమాచారాన్ని అందిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. విజువల్స్ నుంచి ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనను వేరు చేయటము ఎంతో కష్టమైన పనిగా మనం భావించాలి. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ లో చిత్రాలు, శబ్దాలు, పదాలు లేదా సాంస్కృతిక వ్యక్తీకరణ యొక్క ఏదైనా మాధ్యమముగా అనివార్యంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సమాజం యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ విశ్లేషణ అనేది ఎథ్నోగ్రాఫర్ సమాజాన్ని చూసి మరియు గమనించే మార్గాలకు సంబంధించిందిగా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. డేటా యొక్క రికార్డింగ్ మరియు అందించిన వివరణలు విజువలైజేషన్ ప్రక్రియ యొక్క ఫలితంగా మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ అనేది మానవ శాస్త్రంలో సైద్ధాంతిక పరిమాణాల యొక్క పెద్ద సందర్భంలో చూడటము అని చూసి ప్రక్రియ యొక్క ఫలితంగా మనము చెప్తూ ఉంటాము. ఈ క్రింది విభాగాలు మన సమస్యలని అన్ని విషయాలలో విజువల్స్ ఈ యొక్క సామాజిక ప్రక్రియలో ఎలా ప్రాముఖ్యత కలిగిందో తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే అసలు ఏంటి అనేది మనం ముందుగా తెలుసుకుందాము. సారా అండ్ పింక్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఎథ్నోగ్రఫీ పద్ధతిని మరియు సంస్కృతి మరియు సమాజాన్ని అనుభవించడానికి, వివరించడానికి మరియు ప్రాతినిధ్యము వహించే విధానముగా దీన్ని మనము ఎథ్నోగ్రఫీని నిర్వచిస్తూ ఉంటారు. మరియు వివిధ క్రమశిక్షణ అజెండాలు మరియు సైద్ధాంతిక సూత్రాల యొక్క ద్వారా తెలియచేయటము ఇది మనకి సంభవిస్తూ ఉంటుంది. ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది జ్ఞానాన్ని సృష్టించే మరియు సూచించే ప్రక్రియగా మనము గుర్తించవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత సమాజము, సంస్కృతి మరియు వ్యక్తుల యొక్క గురించి ఇది అనేక సందర్భాలుగా చర్చలు మరియు అంతర్గత విషయాలు వీలైనంత విధేయతతో జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేయటం ద్వారా వాస్తవాల గురించి ఎథ్నోగ్రాఫర్ అనుభవాలతో ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత భౌతిక సంస్కృతి, ముఖ కవళికలు మరియు సంజ్ఞలు లేదా ప్రాదేశిక ప్రవర్తన యొక్క ఏదైనా అంశము దృశ్యమానంగా ఈ ఎథ్నోగ్రఫీలో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటామన్నమాట. విజువల్ అనేది మనము చూసే వాటిని మాత్రమే కాకుండా మనము చూడని వాటిని కూడా కలిగి ఉంటుంది. మనము చూడని దైనందిక జీవితంలో భాగమైన సమాజంలో కొన్ని అంశాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే లింగ అసమానతల చుట్టూ ఉన్న సమస్య
దేశీయ శ్రమ విభజన లేదా లింగాన్ని కేవలము లింగ బైనరీ పరిమితి చేయటము లేదా లైంగికతను ఎట్లో నార్మాలిటీగా పరిమితం చేయటము ముడిపడి ఉంటాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ హెటిరో నార్మాలిటీ అనేది నమ్మకము మరియు ఆలోచన యొక్క ఈ యొక్క ఫ్రేమ్ వర్క్. ఇది స్త్రీ పురుషుల సంబంధాన్ని సాధారణముగా మరియు ఇష్టపడే లైంగిక ధోరణిగా చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది అన్ని ఇతర లింగాలను మినహాయించి పురుషులు మరియు మహిళల మాత్రమే ఇది లింగ బైనరీగా ఉదహరిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. స్త్రీవాద ఉద్యమాలు మరియు లైంగికత చుట్టూ ఉన్న ఉద్యమాల ద్వారా మనకు కనిపించే వరకు ఈ సమస్యలు సమాజంలో కనిపించవు. ఇక్కడ దృశ్యమానత సమాజంలోని శక్తి సమస్యలతో దగ్గర సంబంధము ఇది కలిగి ఉంటుంది. ప్రమాణము కనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. మరియు ఉపాంతగా కూడా ఇది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. పరిశోధకుడు కళాఖండాలు, రోజువారీ అభ్యాసాలు, ఈ యొక్క ఆచారాలు మొదలైన సంస్కృతికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలతో సహా రంగములోని కనిపించే వివిధ మరియు అదృశ్యమైన వాటిని మనము చూస్తూ ఉంటాం విజువలైజేషన్ ప్రక్రియ ద్వారా. సాంప్రదాయకంగా లిఖిత గ్రంథాల ఆధారముగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనాలు సంస్కృతులను చూడటానికి మరియు దృశ్యమానం చేయటంలో మనకి సహాయపడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు యొక్క టెక్స్టులతో పాటు ఫోటోగ్రాఫ్లు మరియు కొన్నిసార్లు ఫిల్ములు కూడా ఇందులో భాగాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయనేది మనము తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీలో సాంకేతిక పాత్ర ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది. ఆ పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాంకేతిక అభివృద్ధి చెందటంలో మరియు కెమెరా తేలికగా మార్గాలు మరియు చిత్రీకరణ మరియు ఫోటోలు తీయటం యొక్క అభ్యాసాలు పుంజుకుంటూ ఉన్నాయి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో. ఈ యొక్క మొదట్లో కెమెరాలు మరియు కెమెరా రీల్స్ భారీగా మరియు ఖరీదైనవిగా మరియు ధ్వనిని రికార్డు చేయలేకపోతూ ఉండేవి ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్లో. తర్వాత సాంకేతిక అభివృద్ధితో కెమెరాలు, విజువల్స్ మరియు సౌండ్ రెండింటిని రికార్డు చేయటము టెక్నికల్గా అభివృద్ధి చెంది ఇవి ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత డిజిటల్ టెక్నాలజీ కెమెరా మరియు రికార్డులను మరింత అందుబాటులోకి మరియు సరసమైనదిగా చేసిందనేది ఈ యొక్క విజువల్ సాంకేతిక ప్రక్రియల్లో మనము ప్రముఖంగా గ్రహించవలసిన విషయం. ఇది మానవ శాస్త్రము యొక్క ఉపవిభాగముగా దృశ్యమాన మానవ శాస్త్ర వృద్ధికి విపరీతంగా దోహదపడుతూ ఉంటుంది. ఈరోజు మనము విజువల్స్ ఆంథ్రోపాలజీ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇది ఛాయాచిత్రాలు మరియు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్కి సందర్భంగా విస్తృతంగా మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఎలాంటి విజువల్స్ను ఎథ్నోగ్రాఫిక్గా పరిగణించవచ్చో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రజలు చాలా కాలంగా వ్యక్తిగత ఫోటోలు తీస్తూ ఉంటారు మరియు ఇంటి వీడియోలు చేస్తూ ఉంటారు. ఈ చిత్రాలు మరియు చలనచిత్రాలు కూడా జాతిపరమైనవిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. డాక్యుమెంటరీలను కూడా ఎథ్నోగ్రాఫిక్గా పరిగణించవచ్చా, లేదా మనం కేవలము శాస్త్రవేత్త సృష్టించిన వాటిని మాత్రమే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్స్ మరియు ఛాయాచిత్రాల గురించి మన అవగాహనని పరిమితం చేసుకుంటున్నామా అనేది మనము ప్రశ్నించుకోవాల్సిన విషయము, అవలోకన చేసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ యొక్క ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అనే పదము సంపూర్ణమైనది కాదు అని ఎలా చెప్పుకుంటున్నామో, మరియు ఏదైనా ఫోటోగ్రాఫ్ లేదా ఫిల్మ్ను అన్వయించవచ్చు అనేది ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ప్రక్రియలో మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము.
వ్యక్తిగత ఛాయాచిత్రాలు, ఇంటి వీడియోలు, డాక్యుమెంటరీలు మరియు చలనచిత్రాలు మరియు ఎథ్నోగ్రాఫర్లు లేదా ఇతరులు చిత్రీకరించిన ఛాయాచిత్రాలు అన్ని సమాజాలు మరియు సంస్కృతులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగకారిగా ఉంటాయనేది మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఈ తర్వాత ఛాయాచిత్రాలు అన్ని సమాజాలు మరియు సంస్కృతులను అర్థం చేసుకోవడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఒక దృశ్యాన్ని వివిధ కోణాలు మరియు దృక్కోణం నుంచి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అవి ఒకదానితో ఒకటి సమానముగా ఉండవచ్చు, విభేదించవచ్చు లేదా భిన్నముగా ఉండవచ్చు. విజువల్ యొక్క వివరణ మరియు అది ఉన్న సందర్భము ముఖ్యంగా మనం పరిగణించాలి. క్రింది విభాగాలలో మనము ఈ విషయాలు చర్చిస్తామన్నమాట. మానవ శాస్త్రవేత్తల ద్వారా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనాలలో చలనచిత్రాలు మరియు ఛాయాచిత్రాలు ఉపయోగంలో అభివృద్ధి మరియు మార్పులు ఎన్నో చేసుకుంటూ ఉన్నాయనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత మానవ శాస్త్రంలో చలనచిత్రాలు మరియు ఫోటోగ్రఫీ అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరిగిందనేది మనము ఆలోచించినట్లయితే మలినోస్కీ అనే ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఈ ఎథ్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనాల కోసము ఛాయాచిత్రాలు మరియు చలనచిత్రాలు ఉపయోగము మానవ శాస్త్రవేత్తలలో అంతకుముందు ప్రాచుర్యం పొందలేదు. ఈ యొక్క మలినోస్కీ వంటి మానవ శాస్త్రవేత్తలు ఫీల్డ్ వర్క్ చేసిన వారిలో మొదటి వారిగా మనము చెప్పుకోవాలి. వారి మోనోగ్రాఫులలో ఛాయాచిత్రాలు ఎన్నో మనము చూడగలుగుతూ ఉంటాము, కానీ వీటిని విశ్లేషించలేము లేదా వ్యాఖ్యానించలేదు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ వివరణలు పదాల వినియోగము పరిమితిగా చేయబడ్డాయి. చిత్రాలు ముఖ్యమైనవిగా పరిగణించబడలేదు లేదా తరచుగా నిర్లక్ష్యము చేయబడ్డాయనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత ఫీల్డ్ వర్క్ ఈలో మలినోస్కీ ఎంత కృషి చేశారో ఈ మార్గరెట్ మీడ్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త కూడా అంతే కృషి చేశారనేది చెప్పుకోవాలి. ఫీల్డ్ వర్క్ మరియు విస్తృతమైన గమనికల ఆధారముగా వ్రాసిన ఎథ్నోగ్రఫీ మాత్రమే నిజమైన ఎథ్నోగ్రఫీగా పరిగణించబడుతూ ఉన్నాయి. చలనచిత్రాలు విజువల్ ఫీల్డ్ నోట్స్ కంటే కొంచెం ఎక్కువగా పరిగణించబడ్డాయి అనేది ఇక్కడ మనము గమనించవలసిన విషయం. చూడటానికి ఆసక్తికరంగా ఉండే దృష్ట్యాంతరాలు కానీ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి పెద్దగా దోహదం చేయలేదనేది చెప్పుకోవాలి. మార్గరెట్ మీడ్ మరియు జీన్ రౌచ్ వంటి మార్గదర్శకులు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ సినిమా యొక్క ప్రాముఖ్యతను నిర్ధారించే వరకు ఈ వైఖరి పెద్దగా సవాలు చేయబడలేదు. 1950లో గ్రిఫ్త్ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. ఆసక్తికరంగా 1922లో రాబర్ట్ అనే మైనింగ్ ఇంజనీర్ నానూన్ ఆఫ్ ది నార్త్ అనే చిత్రాన్ని హాడ్సన్ బ్రేలోని ఇన్స్టిట్యూట్ పై చిత్రీకరించారు. ఈ యొక్క చిత్రాన్ని ఏ రిమైన్స్ ఆఫ్ ది గోల్డెన్ ఏజ్ అనే పేరుతో ఆన్ ది వెస్ట్ గా సవాయిం మార్గరెట్ మీడ్ అనే ప్రసిద్ధ మానవ శాస్త్రవేత్త ఫీల్డ్ వర్క్ చేసిన ప్రదేశం నుంచి మోనో అనే ప్రసిద్ధ మానవ శాస్త్రవేత్త సమోనాలో ఫీల్డ్ వర్క్ చేసిన ప్రదేశం నుంచి మోనో 300 మైళ్ళ కంటే తక్కువ దూరంలో చిత్రీకరించబడింది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క ప్రదేశానికి అతి సమీపంలో చిత్రీకరించారనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీడ్ స్వయముగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్ములను రూపొందించినందుకు మరియు దృశ్య మాధ్యమం యొక్క ప్రాముఖ్యతను
సూచించినందుకు అది ముఖ్యమైనదిగా మనము ఎప్పుడెక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. ప్రారంభ మార్గదర్శకుల్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే గిలెన్ ఈ యొక్క స్పెన్సర్ మరియు గిలెన్లు ముందుగా ఛాయాచిత్రాలను తీయటము మరియు చిత్రీకరించటము వంటివి ఎన్నో చేశారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. 1989లో మెన్ ఐర్లాండ్స్ మరియు ఆస్ట్రేలియన్ అబోరిజిన్స్ యొక్క 4 నిమిషాల ఫుటేజీని చిత్రీకరించిన మొదటి వ్యక్తిలో హార్డెన్ కూడా ఉన్నారనేది మనము చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఈ యొక్క సెంట్రల్ ఆస్ట్రేలియాలోని వేడుకలపై అనేక రకాల చిత్రాలను తీశారు. ఇక్కడ గిలెన్ కూడా ఆస్ట్రేలియన్ ఆదివాసీల ఛాయాచిత్రాలను తీశారు మరియు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మెటీరియల్లను సేకరించడంలో ఈ యొక్క గిలెన్ చాలా ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నారనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఆస్ట్రేలియాలోని పనిచేస్తున్న సమయంలో స్పెన్సర్ మరియు గిలెన్ ఆస్ట్రేలియన్ ఆదిమవాసులను ఫోటో తీయటానికి మరియు చిత్రీకరించడానికి ఎంతో సహకరించారు, దోహదం చేశారనేది మనము చెప్పక తప్పదు. వీరిద్దరూ కలిసి అరరెంట్ వేడుకల్లో 13 సినిమాలు చేశారు. ఫోటోగ్రాఫ్లు మానవులను పరిణామ స్థాయిలో శాస్త్రీయముగా వర్గీకరించడానికి మాత్రమే ఉపయోగించబడ్డాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. మరియు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ అధ్యయనాల కోసము కాదు. చలనచిత్రాల యొక్క కొత్తదనము మరియు చిత్రీకరణ సామాగ్రి యొక్క ఖరీదు కారణముగా 19వ శతాబ్దము చివరలో మరియు 20వ శతాబ్దము ప్రారంభంలో దృశ్య పద్ధతులను ప్రజాదరణ లేకపోయిందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఫీల్డ్ వర్క్ చేసేస్తున్నప్పుడు రిమోట్ ప్రదేశాలలో పరికరాల వైఫల్యాన్ని పరిష్కరించే ఆచరణాత్మక సమస్య కూడా ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందనేది మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే విజువల్స్ లో ఈ యొక్క ప్రక్రియ చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉన్నది. పరికరాలు స్థూలంగా ఉన్నాయి మరియు ఉపాయాలు చేయటము కష్టసాధ్యముగా ఉండే అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఒక డ్యాన్స్ చిత్రీకరణలో డాన్సర్స్ కెమెరా పరిధి నుంచి బయటకు వెళ్ళినట్లయితే కెమెరా మొత్తము కదలికలను ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేకపోతూ ఉంటుంది. ఒక డాన్స్ సిచ్యువేషన్ మనం తీసుకున్నట్లు కెమెరా పనిచేస్తున్నప్పుడు డాన్సర్స్ అందరూ ఆ కెమెరా పరిధి నుంచి బయటకు వెళ్ళినట్లయితే చిత్రీకరణ అనేది సాధ్యం కాలేకపోయేది. అంటే అప్పుడు యొక్క ఆధునికీకరణ లేకపోవటం వల్ల ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉండనేది మనము అక్కడ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అవగాహన చేసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. ఇది తమ గోప్యతను దూరం చేస్తుందని భావించి ప్రజలు ఫోటోలకు ఫోజులు ఇవ్వడానికి ఆ టైంలో నిరాకరిస్తూ ఉండేవారు అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఆ విధముగా ఉదాహరణలకు నృత్య ఆచారాలు వలె ప్రదర్శించబడే సంఘటనలను చిత్రీకరించారు మరియు చిత్రీకరిస్తూ అది మన సమాజంలో ఎలా ఉంటాయి అనేది చూపడానికి నిరంతరము విజువల్స్ వల్ల ప్రయత్నించారనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క టెక్స్ట్లు వర్సెస్ విజువల్స్ ఏ విధమైన భావాన్ని కలిగించాయో మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత ఎస్టిమో ఆందోళనలు దృశ్య పద్ధతులు వినియోగాన్ని చాలా పరిమితం చేశాయనేది చెప్పక తప్పదు. విజువల్స్ సామాజిక జీవితంలోని సామాజిక సాంస్కృతిక సంక్లిష్టతను చిత్రీకరించలేవని మానవ శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తూ ఉండేవారు. విజువల్స్ సంక్లిష్ట నిర్మాణాలను పేలవమైన ఈ యొక్క ప్రత్యామ్నాయాలుగా పరిగణించబడుతూ ఉండేవి అప్పట్లో. ఈ తర్వాత ఇవి వ్రాతపూర్వకముగా గ్రంథాల ద్వారా బాగా
వివరించబడుతూ ఉన్నాయి. చలనచిత్రాలు మరియు విజువల్స్ మానవ శాస్త్రవేత్తల అధికారాన్ని బలహీనపరిచేవిగా పరిగణించబడుతూ ఉండేవి. ఎందుకంటే వీక్షకులు వారు కోరుకున్న విధముగా చిత్రాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నారనే భావన కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉండాలి. మానవ శాస్త్రం యొక్క సానుకూల సిద్ధాంత ధోరణిని దృష్టిలో ఉంచుకొని శాస్త్రజ్ఞుడు అంటే మానవ శాస్త్రవేత్త యొక్క స్వరము అధికారము మరియు జ్ఞానము యొక్క స్వరముగా పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. సానుకూల ధోరణి కలిగిన మానవ శాస్త్రవేత్తలు చిత్రాల కంటే ఛాయాచిత్రాలను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు అప్పటి పరిస్థితుల్లో. ఎందుకంటే వాటిని తిరిగి టచ్ చేసి క్యాప్షన్ మరియు రీక్యాప్షన్ చేయవచ్చిన అభిప్రాయాన్ని అప్పటి మానవ శాస్త్రవేత్తలు కలిగి ఉండేవారు. తీసిన ఛాయాచిత్రాలు వాస్తవికత యొక్క లక్ష్యము మరియు వాస్తవిక చిత్రణకు తెలియజేస్తాయని వారు భావిస్తూ ఉండేవారు. శీర్షిక ద్వారా మానవ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనము అర్థాలను మానవ శాస్త్రం ద్వారా అర్థాలను వీక్షకుడుకు తెలియజేసవచ్చని మానవ శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తూ ఉండేవారు. మరియు తద్వారా మానవ శాస్త్రవేత్త యొక్క అధికారము సవాలు చేయబడదు అనేది కూడా వారు అభిప్రాయపడ్డారనేది మనము ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. ఆంథ్రోపాలజిస్టులు ఉపన్యాసాలు తోడైతే సినిమాలకు పనికి వస్తాయని అనుకుంటూ ఉండేవారు. 1952 నాటికి మార్గరెట్ మీడ్ రచించిన ట్రాన్స్ అండ్ డాన్స్ ఇన్ బౌలి వంటి చలనచిత్రాలు చాలా భారీ కథనాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ యొక్క వారు వాదించినట్లుగా ఎథ్నోగ్రఫీలో దృశ్య పద్ధతులు వినియోగము క్షీణించిందనేది చెప్పుకోవచ్చు. అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మానవ శాస్త్ర సిద్ధాంతంలో మార్పు, వంశపార్యం పద్ధతి మరియు మౌలిక రికార్డులు వినియోగంపై ఇప్పుడు దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది. అప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ దృష్టి కేంద్రీకరించింది అని చెప్పుకోవాలి. మానవ శాస్త్రజ్ఞులు రికార్డు చేయడానికి నోట్బుక్లు ఉపయోగించేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు. అప్పటి పరిస్థితుల్లో కెమెరా ఇకపై ఫీల్డ్ వర్క్లో భాగము కాదు మరియు నిజానికి ఫోటోగ్రాఫ్లు దృష్టాంత్యాల కోసము ఉపయోగించబడలేదు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. బ్రిటిష్ మరియు అమెరికన్ మానవ శాస్త్రవేత్తలచే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ మోనోగ్రాఫ్లు మరియు మ్యూజియంలను పరిమితం చేయబడ్డాయి. అప్పుడు ఆ విధంగా టెక్స్ట్ అండ్ విజువల్స్ యొక్క వర్సెస్ ఆ విధంగా ఉన్నదనేది మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క సహకారము ఎలా ఉంది విజువల్స్లో అనేది మనము తెలుసుకుందాము. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత బాలోనీస్లో మార్గరెట్ మీడ్ మరియు గెగ్రోలియు యొక్క పని ఈ విధానంలో మార్పును గుర్తించవచ్చు. ఈ యొక్క బొయాస్ మరియు హెడ్బర్గ్ స్పెన్సర్ల యొక్క సానుకూలవాదుల మానవ శాస్త్ర సంప్రదాయాలలో మీడ్ కెమెరా ఆబ్జెక్టివ్ అని వారు నమ్మకాన్ని కలిగి ఉన్నారు. ఖగోళ శాస్త్రంలో కెమెరా పాత టెలిస్కోప్ లాంటిదని ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు, వాదించారు కూడా. వాస్తవ సంఘటనలను రికార్డ్ చేయటానికి కెమెరాను ఉపయోగించటముకు ఆమె ముఖ్యమైనదిగా భావించారనేది మనము ఈ యొక్క మార్గరెట్ మీడ్ యొక్క సహకార పద్ధతుల్లో మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ మేకింగ్లో మీడ్ యొక్క మెథడాలజికల్ విధానము ఒకటి ఉన్నది. దీనిలో ఎథ్నాలజిస్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ టీం యొక్క ఇన్ఫార్మర్ల మధ్య సంబంధము
ముఖ్యమైనదిగా చెప్పుకోవాలి అని ఆవిడ ఎక్కువ వాదిస్తూ ఉండేవారు. ఇది కొన్ని నెలల విధానాలుగా రిఫ్లెక్టివిటీ ఆమోదము మరియు ఇన్ఫార్మర్ల దృక్కోణములో చేర్చటము ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది. చిత్ర నిర్మాత దృక్కోణము నుంచి సినిమా తీయటము కష్టమని మార్గరెట్ మీడ్ భావించారు. అయితే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రణాళిక మరియు సవరణ ప్రక్రియలలో ఇన్ఫార్మర్లు పాల్గొనవచ్చని మార్గరెట్ మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. బాలీపై తన స్వంత పని కోసము ఆవిడ బాలినిస్కు సహాయకులు మరియు విమర్శకులుగా కూడా వ్యవహరించడానికి ఎంతో శిక్షణ కూడా వారికి ఇచ్చిందనేది మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. మీట్ కోసము చలనచిత్ర విలువలు ఏమిటంటే ఇది సిద్ధాంతంలో మార్పులు వెలుగులో పునర్విశ్లేషణ చేయగల మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ని ఉత్పత్తి చేసిందనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. సాంస్కృతిక మార్పును మరియు సంస్కృతిలో నృత్యము మరియు ఆహారాల వంటి కొన్ని అంశాలను రికార్డ్ చేయటంలో పదాల కంటే సినిమాలు మంచివని మార్గరెట్ మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు, నమ్మకాన్ని పెట్టుకున్నారు. తర్వాత మీడ్ కోసము ఫోటోగ్రాఫిక్ మరియు చిత్రీకరణ నైపుణ్యాలు లేకపోవటము ఒక ప్రతిబంధకముగా ఉండకూడదనే అభిప్రాయాన్ని కూడా ఆమె వ్యక్తీకరించారు. ఎథ్నోగ్రాఫర్ దర్శకత్వం వహించే నైపుణ్యము కలిగిన కెమెరామెన్ను ఉపయోగించడం ద్వారా దీన్ని లోపాలను భర్తీ చేయవచ్చు అనేది కూడా మార్గరెట్ మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారనేది మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తున్నాము. 1942లో బాలీపై మార్గరెట్ మీడ్ మరియు బెట్సన్ చేసిన పని దృశ్యమాన మానవ శాస్త్రంలో వాటర్ షెడ్ అయినప్పటికీ ఛాయాచిత్రాలను రికార్డింగ్గా ఉపయోగించడం కంటే ముందుకి సాగలేదనేది కూడా ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనము గమనించవలసిన విషయం. కెమెరా గోడపై లాంటిదని మరియు అది స్వయంచాలకంగా రికార్డ్ అయ్యేలాగా సెటప్ వేసిన తర్వాత అది అస్పృష్టము మరియు కనిపించటం లేదని మీడ్ అభిప్రాయపడ్డారు. మీడ్ ఇన్ఫార్మర్లను చేర్చుకోవటం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పినప్పటికీ ఇన్ఫార్మర్ల దృక్కోణము మరియు వారి సాంస్కృతికపై వారి స్వంత అవగాహనను ప్రతిబింబింపలేదనేది మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతిలో గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఆ తర్వాత థియరీ మరియు ఫిల్మ్ మెథడ్స్లో అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఆ మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఆ తర్వాత కెమెరాను ఒక మరియు సామాజిక సైద్ధాంతిక నిర్మాణాల నేపథ్యం మనము చూడగలగాలి. ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీలో విస్తృతంగా పరిణామము నుంచి పాజిటివిస్టులకు రిఫ్లెక్టివ్ మోడ్ ఆఫ్ ఎనాలసిస్కు మారటం కూడా దృశ్య విశ్లేషణలో విధానంలో మార్పులో ఇది నిరంతరము ప్రతిబంధిస్తుందనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. పరిశోధన ఫలితాలను ప్రభావితం చేయని తటస్థ పరిశీలకుడిగా పరిశోధకుడి పాత్ర ప్రశ్నించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ రంగంలో మనము కనిపెట్టేవి ముందే తెలుసుకోలేము అనే ఊహ పరిశోధనలో ఆధిపత్యము చెలాయిస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఏది ఏమైనప్పటికీ మనము చూసేది కూడా మనము కనుగొనాలన్న
దాని ఫలితమే కదా అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత డేవిడ్ మెకండౌగల్ 1991లో చెప్పినట్లుగా ఇది ఎవరి కథ, సమస్య ఎవరి వెర్షన్ ఆధిపత్యం వహించాలనేది విజువల్స్ ఎథ్నోగ్రఫీలో మార్పు అనేది ఇన్ఫార్మర్ల స్వరాన్ని పొందుపరిచే విషయంలో ఎక్కువగా అవగాహన కలిగి ఉంటుందనేది కూడా మనము ఎక్కువగా గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. చిత్ర నిర్మాత మరియు సమాచారకర్త యొక్క స్వరము మధ్య ఈ పరస్పర చర్య దృశ్యమాన ఎథ్నోగ్రఫీ అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది, నిరంతరము ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఈ యొక్క స్థానికుల దృక్కోణాల ప్రాతినిధ్య సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కేవలము సమాచారకర్త యొక్క స్వరాన్ని చేర్చటము సరిపోతుందా అనే సమస్యను ఇవి లేవనెత్తుతూ ఉంటాయి. ఈ పద్ధతి సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఏ ఒక్క మార్గము లేదు. తరచుగా ఎథ్నోగ్రాఫర్ యొక్క భాష స్థానిక ఆలోచన వర్గాలను సూచించడానికి కూడా ఇది సరిపోదు. ఈ అంతరాన్ని పరిష్కరించడానికి కొన్ని చలనచిత్రాలు, జీన్ రవచ్ యొక్క చలనచిత్రము లా చెస్సే హౌ లయన్ ఏ ఆర్క్ హంటింగ్ ది లైన్ విత్ బో అండ్ ఆరో మరియు 1963లో రాబర్ట్ గార్డనర్ రచించిన డెడ్ బర్డ్స్లో సూచించినట్లుగా దేశీయ కథనాన్ని ఉపయోగించాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ రావచ్చు ఈ చిన్న డాక్యుమెంటరీపై కూడా ఆసక్తి కలిగి ఉండవచ్చు అనేది ఇక్కడ ప్రక్రియ పద్ధతిలో ముఖ్య భాగంగా మనము గమనించవలసిన విషయం. అయితే ఇది చిత్ర నిర్మాత స్థానిక స్వరాన్ని లొంగ తీసుకున్నారా లేదా అనేది ఒక ప్రశ్నగా మిగిలిపోతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత ఇన్ఫార్మల్ వాయిస్ని పొందుపరచడానికి వివిధ మార్గాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము పరిశీలిద్దాం. ఒక చలనచిత్రము ఇన్ఫార్మల్ మరియు ఫిల్మ్ మేకర్ యొక్క ఎన్కౌంటర్ను ప్రతిబింబిస్తుంటే విషయం యొక్క దృక్కోణము ముఖ్యమైనదిగా మనము చెప్పుకోవాలి. ఇది ఒక పరిశీలనాత్మక చిత్రంలో ఊహ చిత్రీకరించబడిన సంఘటనను యథాతథంగా చిత్రీకరించవలసి ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక వ్యక్తి చుట్టూ తిరిగే సినిమాలను దృక్కోణంలో తీస్తూ ఉంటాం. చిత్రీకరించబడిన వ్యక్తి యొక్క తుది ఉత్పత్తి అయితే ప్రభావితం చేయబడిందిగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇతర వ్యక్తుల ఉనికి మరియు ప్రక్రియలపై వారు చూపిన ప్రభావము చిత్ర నిర్మాణము తుది ఫలితముపై ఎంతో ప్రభావితం చూపుతూ ఉంటుంది. ప్రజలు కేవలము సినిమా నిర్మాణ ప్రక్రియల వైపు ఆకర్షించవచ్చు. వారు స్వచ్ఛందముగా పనిచేయవచ్చు లేదా వారు పరిశోధనాత్మకముగా ఉండవచ్చు మరియు కొందరు తాము ఈ రంగంలో ముఖ్యంగా ఇన్ఫార్మర్లుగా భావించవచ్చు కూడా. చిత్ర నిర్మాత విస్మరించవచ్చు లేదా వాటిని చేర్చుకోవచ్చు. ఏ సందర్భంలో అయినా అది సినిమా తుది ఫలితాన్ని ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము ఈ ప్రక్రియలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. కొన్నిసార్లు ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం ఇచ్చే వ్యక్తి అనే ఆలోచనను
ప్రతిఘటన ఉండవచ్చు. దీన్ని మనము అనేక రూపాలలో చిత్రీకరించగలుగుతాము. ప్రత్యామ్నాయంగా లూక్ బ్యాక్ 1966లో చిత్రంలో బాబ్ డైలాన్ లాగా ఒక వ్యక్తి యొక్క తేజస్సు సినిమాను పూర్తిగా కప్పివేస్తుందనేది ఈ యొక్క డౌగెల్ 1991లో ఈ చిత్రముపై తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నామన్నమాట. తర్వాత సినిమా యొక్క తుది ఫలితము కేవలము చిత్ర నిర్మాత లేదా వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే ప్రభావితము కాదని గుర్తించటము కూడా చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతిగా చెప్పుకోవాలి. ఒక చలనచిత్రము ఒక నిర్దిష్ట సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సందర్భంలో ఉన్నందున అటువంటి అన్ని హద్దులు దాటి ముందుకి వెళ్ళవచ్చు. చలనచిత్రము దాని స్వంత జీవితాన్ని తీసుకుంటుంది మరియు చిత్ర నిర్మాత లేదా సబ్జెక్ట్ విధించిన అన్ని హద్దులను అధిగమిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయం. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే సెంట్రల్ ఆసియాలోని అరెండాపై స్పెంటర్ తీసిన చిత్రం వంటి విషయానికి ఎటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ఫార్మర్కు ఈ చిత్రముపై పెద్దగా అంచనాలు కూడా లేవు. ప్రత్యామ్నాయంగా సమాచారం ఇచ్చేవారు కూడా చలనచిత్రాన్ని చురుకుగా ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ప్రజలు కెమెరాకు ఫోజులు ఇస్తున్నప్పుడు దీనిని మనము గమనించవచ్చు. చిత్ర నిర్మాత అనేక విధాలుగా సబ్జెక్టుల ద్వారా దర్శకత్వము వహిస్తూ ఉంటారు. దీని ద్వారా చిత్ర నిర్మాత తన అభిప్రాయాలను ముఖ్య ఉద్దేశాలను సమాజానికి ప్రజలకి చెప్పగలుగుతూ ఉంటారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. కొన్నిసార్లు చలనచిత్రాలు దాని ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోకుండా కేవలము ఆచారాల చిత్రీకరణ మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే సబ్జెక్టుల దర్శకత్వంలో ఆస్ట్రేలియాలోని ఆదిమవాసుల ఆచారాలను చిత్రీకరణ ద్వారా ఈ విషయాలను మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఆచారాలు నిర్దిష్ట వంశము లేదా సమూహానికి చెందిన వ్యక్తులకు బహిర్గతము చేయలేని ప్రత్యేక అర్థాన్ని ఈ ఆచారాలన్నీ సూచిస్తూ ఉంటాయి. సినిమాని చూసే వ్యక్తిని బట్టి దాని ప్రాముఖ్యత మారుతూ ఉంటుంది. అంటే సినిమా చేసే వ్యక్తులు అనేక రకాల భావాలను కలిగి ఉంటారు. వారి యొక్క భావాలు ఉద్దేశాలు ఆధారంగా ఆ యొక్క సిచ్యువేషన్ కూడా మనము అనేక రకాలుగా వ్యక్తీకరించుకుంటూ ఉన్నాం అనేది ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత మానవ శాస్త్ర దృక్కోణంలో ఇది స్థానికులతో పాటు మానవ శాస్త్ర యొక్క స్వరముగా కూడా మనము పేర్కొనాలి. మానవ శాస్త్రుల యొక్క దృక్కోణంలో ఇది స్థానికులతో పాటు మానవ శాస్త్రుల యొక్క అభిప్రాయం కూడా అని మనము భావించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. మరొక దృక్కోణంలో ఇది స్థానికుడి స్వరము కావచ్చు, మానవ శాస్త్రవేత్త ద్వారా వ్యక్తీకరించబడవచ్చు. ఇక్కడ మనము మానవుల యొక్క స్వరము కూడా మానవ శాస్త్రవేత్తల ద్వారా మనము వ్యక్తీకరించబడవచ్చు అనే అభిప్రాయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నామనేది తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఇది సినిమా ద్వారా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకునే ఆదిమవాసి స్వరం కూడా కావచ్చు. అంటే ఈ యొక్క డాక్యుమెంటరీ ద్వారా ఆదిమవాసీల యొక్క అభిప్రాయాలు, వారి యొక్క భావన స్వరముగా కూడా
ఇది మనము భావించవచ్చు అనేది ఈ చిత్రీకరణలో మనము గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అది మానవ శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడుతున్న ఆదిమవాసీల అభిప్రాయాలు కూడా కావచ్చు, లేదా అది ఆదిమవాసీలు మరియు ఆదిమవాసీయేతరులను సంబోధించే స్వరముగా కూడా మనము భావించవచ్చని ఇక్కడ భావిస్తూ ఉంటామన్నమాట. సినిమా షూటింగులు ప్రభావం చేసే అనేక అంశాలు ఈ యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతులు, షూటింగ్ పద్ధతుల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క అనేక సినిమా షూటింగ్ ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఎలా ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అవి ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడానికి ముందు సినిమా షూటింగ్ ప్లాన్ చేయవచ్చు, కానీ తరచుగా అది సామాజిక సంబంధాలు మరియు ఎథ్నోగ్రాఫర్ యొక్క కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. మనము ఫీల్డ్ వర్క్ చేయడానికి ముందు అనేక ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా తరచుగా సామాజిక సంబంధాలు, ఎథ్నోగ్రాఫరు, కెమెరామన్ యొక్క కార్యకలాపాల ద్వారా ఇది ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తరచుగా విజువల్స్ పరిశోధకుడు మరియు సమాచారకర్త మధ్య సంబంధాలలో భాగంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. పింక్ స్వంత ఫీల్డ్ వర్క్ నుంచి విభిన్న ఉదాహరణలను మనకు పింక్ అనే సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్త అనేక రూపాలుగా మనకి అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆమె ఎద్దుల పోరాట చిత్రీకరణ మరియు ఫోటోగ్రాఫింగ్లో ఇన్ఫార్మర్ల ఫోటోల కోసము ఫోజులిచ్చారు మరియు వాస్తవానికి ఫోటోగ్రాఫర్ల కాపీలను అభ్యర్థించారనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. కానీ పశ్చిమ ఆసియాలో ఛాయాచిత్రాలు మరియు ప్రతిష్టాత్మక అంశాలు మరియు వారి మధ్య ఒక అసమాన సంబంధాన్ని మరియు స్థితిని ఇవి నిరంతరము మనకి సూచిస్తూ ఉంటాయి. మరియు అందువలన దృశ్యమానత గ్రహించటానికి మరియు వీక్షించటానికి స్థిరమైన మార్గాలు లేవనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించదగిన అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు. వృత్తిపరమైన మరియు సాంస్కృతిక దృక్కోణాలు సమానముగా ముఖ్యమైనవిగా ఇక్కడ మనము గ్రహిస్తూ ఉంటూ ఉంటాము. దీనివల్ల అనేక రకాల సినిమా షూటింగుల ప్రభావం చేసే అంశాలను కూడా మనము గమనించగలుగుతున్నాం అనేది చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. తర్వాత లెన్స్ ద్వారా చూడటము, లెన్స్ ద్వారా గుర్తించటము ఏ విధంగా ఉన్నదో మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. వాస్తవికత ఆత్రాశ్రయమైనది మరియు ఒకే చలనచిత్రాన్ని వివిధ మార్గాలలో అన్వయించవచ్చు. ఇది జీవించిన వాస్తవికతలో ఒక భాగముగా మనం పరిగణించాలి. వాస్తవికత ఆత్రాశ్రయమైనది కాబట్టి నిష్పాక్షకముగా చూడటము మంచిది కాదు. పరిశోధకుడి గుర్తింపులను ప్రభావితం చేసే లింగము, జాతి మరియు తరగతి వంటి అంశాలను పరిశోధన ప్రక్రియను ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి. గుర్తింపు నిర్మాణము మరియు అవగాహన చిత్రీకరణ ప్రక్రియను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవటము ముఖ్యం. ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే పర్యవసానముగా పరిశోధనలో లింగ గుర్తింపు, చర్చలు మరియు సబ్జెక్టివిటీ ముఖ్యమైన అంశాలుగా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక సంస్కృతిలో లింగము మరియు లైంగికత
ప్రత్యక్షముగా మరియు అనుభవించే విధానము దృశ్యమాన జాతి శాస్త్రాలపై కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. విజువల్ ఇమేజ్లు మరియు అనుభవజ్ఞులైన వాస్తవికత మధ్య కనెక్షన్ వ్యక్తిగత ఆత్మాశ్రయతను మరియు చిత్రాల వివరణ ద్వారా నిర్మించబడుతూ ఉంటుందనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. కెమెరా ద్వారా చిత్రీకరించబడిన వాస్తవికత గురించి స్వీయ సృహ ప్రతిబింబించే అవగాహన ఎంతో అవసరం అన్నమాట ప్రతి ఒక్కరికి. విజువల్ ప్రాతినిధ్యాలు పరిశోధకుడు చెందిన సంస్కృతి మరియు ఎథ్నోగ్రాఫర్ లేదా సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా అతని వృత్తి మధ్య సంక్లిష్టత పరస్పర చర్య యొక్క ఫలితముగా మనము ఏర్పరచుకోవాలి అభిప్రాయాన్ని. అందువల్ల దృశ్యమాన ప్రాతినిధ్యాలు వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన అంశాల ఫలితముగా మారుతూ ఉంటాయి. వాటి మధ్య వ్యత్యాసాలు తరచుగా అస్పష్టంగా ఉంటూ ఉంటాయనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలి. గతంలో లేదా ప్రారంభమైనప్పుడు వనంకు సంబంధించిన ఛాయాచిత్రాలను ఎవరైనా చూస్తే అవి లింగ గుర్తింపులు, లైంగికత, జాతి మరియు అనేక ఖండనలను దృక్కోణం నుంచి క్రీడల్లో మహిళలు ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఖాతాలను చాలా గొప్ప మూలంగా మనము చెప్పుకోవాలి. ఈ గుర్తింపులు ఈ యొక్క ఫోటోగ్రాఫర్ మరియు వ్యక్తులు రూపొందించిన చిత్రాలు సమాజం యొక్క భాగస్వామ్య నిబంధనలను ఎంతో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి. అవి ఫోటోగ్రాఫర్ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం సమాజం యొక్క ఆలోచన, అవగాహన మరియు ప్రశంసల యొక్క భాగస్వామ్య పథకాలను ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయనేది కూడా మనము అవగాహన చేసుకోవాలి. వ్యక్తులు భాగస్వామ్య సమావేశాల ప్రతిబింబము మరియు ఒక నిర్దిష్ట పదార్థము మరియు సాంస్కృతిక సందర్భానికి ప్రాతినిధ్యము వహించే చిత్రాన్ని ఇవి రూపొందిస్తూ ఉంటాయి. హోమ్ ఫిల్ము లేదా ఫోటోగ్రాఫ్లు లింగ గుర్తింపులు లేదా లైంగికతను ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఖాతాలుగా ఎప్పుడు మారుతాయో మనము నిర్దేశించటము చాలా కష్టసాధ్యముగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఎన్నో రకాల విజువల్స్ మనము చూస్తూ ఉంటాం. ఆ విజువల్స్ ప్రక్రియ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనము ఈ ఫోటోగ్రాఫర్, ఈ మానవ శాస్త్రవేత్త యొక్క పద్ధతులను కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. అంటే మనము ఎటువంటి ఫీల్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాము, ఆ ఫీల్డ్ వర్క్ యొక్క సమాజం యొక్క సభ్యుల యొక్క మానసిక పరిస్థితులని, వారి యొక్క సామాజిక సమూహ పద్ధతులను కూడా మనము నిరంతరము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. పరిశోధకుడు, మానవ శాస్త్రవేత్త విజువలైజేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కెమెరామెన్, విజువలైజర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా ఇందులో ఎంతో ఉంటుంది. విజువలైజర్ మరియు కెమెరామెన్, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త అందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ఈ యొక్క ప్రక్రియా పద్ధతిని తీసుకున్న పిదపే మనము ఈ ప్రక్రియా పద్ధతిలో విజువలైజేషన్కు ముందుకు వెళ్ళాలనే అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనము ఎక్కువగా గ్రహించవలసిన విషయం ఏంటంటే, ఈ యూనిట్లో మనము ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనలో దృశ్య పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఆ దృశ్య పద్ధతుల్లో ఏ విధమైన విజువలైజేషన్ ప్రక్రియా పద్ధతులు చేయాలి అనేది మనము గ్రహిస్తూ ఈ యొక్క ఉపయోగము, అభివృద్ధి చెందిన మార్గాలను నిరంతరము అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్ములు మరియు ఛాయాచిత్రాలతో పరిణామాలు నేపథ్యంలో మనము వివిధ ప్రక్రియా పద్ధతులను ఇంతవరకు అనేక కోణాలలో చర్చించామన్నమాట. ఈ యొక్క దృశ్య పద్ధతులు
ఛాయాచిత్రాలలో పరిణామ నేపథ్యంలో మనము నిరంతరము పరిశోధనకు సంబంధించిన విధానము, సిద్ధాంతాలతో నమూనా అభివృద్ధికి అద్దం పట్టిందనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయం. తర్వాత పరిశోధకుడి మరియు సమాచారకర్తల గుర్తింపుచే పరిశోధన కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది. పరిశోధకుడు ఎవరైతే పరిశోధన చేస్తూ ఉంటారో ఆ మానవ శాస్త్ర సమాజ శాస్త్రవేత్త ఈ యొక్క సామాజిక అవగాహన ప్రక్రియలను ఏర్పరచుకున్న పిల్లలే ఇది ఒక ప్రముఖ పాత్ర, ప్రాతినిధ్యము, అవగాహన ప్రక్రియలను దోహదం చేసుకొని మనము విజువలైజేషన్స్ ద్వారా సమాజానికి అందించగలుగుతామనే పద్ధతులను కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలి. తర్వాత ఈ యొక్క కొన్ని నైతిక అంశాలను మనము ఎక్కువగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఈ నైతిక అంశాలు ఏంటంటే సమాజ సభ్యులు, సమూహాల యొక్క పద్ధతులను మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. వారి యొక్క నైతికత, విలువలు, ప్రమాణాలను మనము గౌరవించాలి. ఆ గౌరవిస్తూ వారి సభ్యుల సహకారంతో ఈ యొక్క విజువలైజేషన్ చేసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ ఈ యొక్క సామాజిక అవగాహనకి ప్రేక్షకులకి అందించడానికి వీలవుతుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోగలుగుతూ ఉంటాం. దీనివల్ల పరిశోధన కూడా ఎంతో ప్రభావవంతమవుతుందనేది గ్రహించుకోగలుగుతాము. పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు నైతిక అంశాలతో పాటు మొదటిది మనం చదివే వ్యక్తులకు హాని కలిగించకుండా చూసుకోవాలి. ఎవరైతే ప్రేక్షకులు, వీక్షకులు మనము తీసిన డాక్యుమెంటరీ ఫిల్ములను, విజువలైజేషన్లు చూస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క మానసిక పరిపక్వతను ఎటువంటి భంగము కలిగించకుండా మనము నేర్పరితనముగా విజువలైజేషన్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఏర్పరచుకోవాలనేది ఇక్కడ ప్రముఖముగా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మనము చదివే వ్యక్తులు, చూసే వ్యక్తులు, వీక్షకులు యొక్క హాని కలిగించకుండా చూసుకోవాలి. సామాజిక సమస్యలన్నీ కూడా నైతిక పరిశోధనకు సంబంధించిన చాలా సమస్యలు, సమాచార సమ్మతి, రహస్య పరిశోధన, గోప్యత, ఇన్ఫార్మర్లకు హాని, ఇన్ఫార్మర్ల యొక్క రక్షణ మొదలైన అంశాలకు సంబంధించి యూనిట్లో మనము పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటామనేది కూడా ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ యొక్క విజువల్స్ ద్వారా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవటము అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రక్రియా పద్ధతిగా మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ విజువల్స్ ద్వారా మనం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు, చూడగలుగుతూ ఉంటాం. దీనివల్ల వీక్షకులకి, ఈ యొక్క ప్రేక్షకులకి ఎవరైతే దీన్ని మనం అవగాహన చేసుకోవాలనుకుంటున్నామో వారి యొక్క మనోదృక్పథంలో ఇది మనకి అచ్చుగుద్దినట్లుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల సామాజిక అవగాహన అనేది పరిపూర్ణత ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటుంది. మనము సమాజాన్ని ఒక దృక్కోణంలో, ఒక పరిపూర్ణమైన విశ్లేషాత్మకమైన దృక్కోణంలో ఎంతో అభివృద్ధి పరములో చూడగలుగుతూ ఉంటాము. దీనికి సాంకేతిక పద్ధతులు ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. పాత రోజుల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ సమాజ విజువలైజేషన్లో కెమెరా ముందు నడుస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత సౌండ్ సిస్టమ్ మనము ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆధునిక సాంకేతిక ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా విజువలైజేషను మరియు కెమెరా, సౌండ్ ప్రక్రియ పద్ధతులు, యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకే ఫ్రేమ్లో మనము దీన్ని రికార్డ్ చేయడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది. సాంకేతిక అభివృద్ధి అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సమాజాన్ని, సమూహాన్ని, వ్యక్తులను వివిధ కోణాల్లో మనకి నిశ్చితంగా ఎంతో కళ్ళకు కట్టినట్లుగా సమాజాన్ని మొత్తాన్ని మనము విశ్లేషించడానికి చూడగలుగుతూ ఉంటామనేది ప్రస్తుత విజువలైజేషన్ ప్రక్రియలో మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. దీనికి సాంకేతిక విజువలైజేషన్ ప్రక్రియలో సాంకేతిక అనేది పెద్ద పీట వేసుకుంటూ ఉన్నది.
అనేది మనం చెప్పక తప్పదు. కెమెరా పనితనము, కెమెరా యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతులు, ఈ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తల యొక్క సబ్జెక్టివిటీ, ఇవి అన్నీ కూడా ఫీల్డ్ వర్క్. ఈ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలందరూ కూడా ఏ ప్రక్రియ పద్ధతిలో మనం ఫీల్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఏ ప్రక్రియలో మనం విజువలైజేషన్ చేయాలనేది ముందుగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన కేంద్రీకృతమైన సమాజాన్ని నిర్దిష్టంగా ఏర్పరచుకొని అక్కడికి ఈ కెమెరా, అదనపు కెమెరాలు, మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తతో పాటు పరిశోధకుడితో పాటు కెమెరామెన్ యొక్క విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతిలో సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తులని, తర్వాత వీళ్ళందరి సహకారంతో మనము ఆ సమాజంలో విజువల్స్ ద్వారా సామాజిక ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని ఎంతో అర్థం చేసుకోవడానికి వీలవుతున్నది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీని ద్వారా మనము సిద్ధాంతాన్ని, సామాజిక సిద్ధాంతాన్ని, చిత్రీకరణ పద్ధతులని మెరుగుపరుచుకొని సామాజిక పద్ధతులని, సభ్యుల యొక్క మనోవిశ్లేషణని, సామాజిక సమాజం యొక్క అనేక కోణాలలో మనోవిశ్లేషణ పద్ధతులను, సభ్యుల మనో అభిప్రాయాలను, వారి యొక్క భావాలను, వారి యొక్క ప్రక్రియ పద్ధతులను మనం నిశ్చితంగా చిత్రీకరించడానికి వీలవుతుంది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అందుకని ఈ లెసన్ ద్వారా మనము సమాజం అర్థం చేసుకోవడంలో విజువల్స్, అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ అనేది ప్రత్యేకమైన పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉన్నాం. దీని ద్వారా పరిపూర్ణమైన అవగాహన, దేనికి సమాజం మీద, సభ్యుల మీద, మనోభావాల మీద అభిప్రాయాలు మనము సృష్టీకరించడానికి, విశ్లేషించడానికి అతి దగ్గర మార్గముగా ఈ విజువల్స్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. అంటే ఇక్కడ మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్తలు సామాజిక పద్ధతుల్ని ముందుగా విశ్లేషించుకోవాలి, విశ్లేషణాత్మకతగా ఏర్పరచుకోవాలి. దానివల్ల సామాజిక నిర్మాణ ప్రక్రియ పద్ధతులని మనము పరిపూర్ణమైన సందేశం ద్వారా ప్రజలకి, వీక్షకులకి సమాజ అవగాహన ఏర్పరచుకోవటానికి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటుందనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఛాయాచిత్రాలు, చలనచిత్రాలు, వీడియో క్లిప్సింగ్, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారాలు, వీటి ద్వారా సామాజిక చిత్రీకరణ మనం ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటాం. ఈ విజువల్స్ రూపాలు మన దైనందిక జీవితాలలో ఒక పాటుగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి. దీని ద్వారా మనము ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాము, సమాజ సభ్యులకి, సమాజానికి ఏమి తెలియపరచాలనుకుంటున్నాం అనేది ఈ విజువల్స్ ద్వారా ప్రముఖ పాత్ర ఏర్పరచుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా ఎథ్నోగ్రాఫిక్ పరిశోధనలో విజువల్స్, గ్రాఫికర్స్ ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర కలిగి ఉంటారనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయంలో. ఇందులో విజువల్ అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ అనే మానవ సమాజ శాస్త్రంలో ఈ యొక్క సైద్ధాంతిక పరిణామము ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నది అనేది మనము చెప్పక తప్పదు. అందుకని మనము ఈ లెసన్ ద్వారా సొసైటీ త్రూ విజువల్స్, అంటే విజువల్స్ ద్వారా మనము సమాజాన్ని ఎన్ని దృక్కోణాలతో చూడగలుగుతాము అనే దృక్కోణము మనము వ్యక్తపరచడానికి ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ ద్వారా ఎంతో పరిపూర్ణమైన పద్ధతిగా మనం చెప్పుకోక తప్పదు. దీని ద్వారా సామాజిక అవగాహన, సామాజిక అంతర్లీనమైన భావాలను కూడా ఈ విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామనేది చెప్పక తప్పదన్నమాట. దీని ద్వారా ఈ విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా సభ్యుల యొక్క మనోభావాలు ఏమి దెబ్బతిన్నవన్నమాట. దీని ద్వారా ఎథ్నోగ్రాఫరు, ఈ యొక్క మానవ సమాజ శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పాలి అనే దృక్పథాన్ని ప్రస్ఫుటంగా మనకి సమాజంలోకి, సమాజ సభ్యులకి, విశ్లేషకులకి అంతా కూడా మనం అందించగలుగుతామనేది ఈ లెసన్ ద్వారా మనం ఎంతో తెలుసుకున్నాము. దీని ద్వారా సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ పద్ధతి,
అండర్స్టాండింగ్ సొసైటీ త్రూ ద విజువల్స్ ప్రక్రియ పద్ధతి ద్వారా మనము సమాజ సభ్యుల యొక్క అభిప్రాయాలని నిర్దిష్టంగా, నిర్భీతిగా, విస్పృష్టంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. నమస్తే.
গুড আফটাৰনুন, নমস্কাৰ। আজি আমি BPYC 131 ব্লক 4 ইউনিট 17 চেপ্টাৰটো আকৌ হাফ পৰ্চন বাকী আছিলে, এইখিনি আলোচনা কৰিম। চ' সেইদিনাখন আমি হিনায়ন আৰু মহায়ন এই পাৰ্টটোৰ যি হিনায়নৰ যি দুখন স্কুল আছিলে এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মহায়নৰ দুখন স্কুল আছিলে, যাতে বৈভাষিকা আৰু স্বতন্ত্ৰিকা স্কুল এই দুটা আলোচনা কৰিছিলোঁ। হিনায়ন ফলজ এই দুটা চেপ্টাৰ মেইনলি হিনায়নে ফলজ কৰিছিলে। চ' এইটোৰ আগত আমি কি পইণ্টছবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ এইটো চেপ্টাৰৰ, যেনেকা অবজেক্টিভছ, তাৰপিছত বৈশেষিকা, স্বতন্ত্ৰিকা স্কুলছ এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু ইৱাকাৰা স্কুল অফ বুদ্ধিজম, মাধ্যমিকা স্কুল অফ বুদ্ধিজম এইখিনি বাকী আছিলে। শূন্যবাদ অফ মাধ্যমিকাছ এইবোৰো বাকী আছিলে। মাধ্যমিকাৰ শূন্যবাদ মেইনলি আছিলে, তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত এইখিনি। চ' অবজেক্টিভছবোৰৰ মাজত আছিলে বৈশেষিকা, স্বতন্ত্ৰিকা স্কুল এইখিনি আলোচনা হ'ল। চ' মাধ্যমিকা স্কুলছ আৰু মেটাফিজিকেল ভিউজ অফ দ্য স্কুলছ অফ বুদ্ধিজম এণ্ড প্ৰেক্টিকেল টিচিংছ অফ স্কুল অফ বুদ্ধিজম, যিখিনি মাধ্যমিকা স্কুল এণ্ড ইৱাকাৰা স্কুলৰ বাকী আছিলে। চ' মেইনলি কি আছিলে, এইটো জ্ঞান লাভৰ পিছতে বুদ্ধই তেওঁৰ 5জন বন্ধুক লৈ এইখিনি প্ৰথম উপদেশ দিছিলে, বা ধৰ্মচক্ৰ প্ৰৱৰ্তক বা আইনৰ চকা তৈয়াৰ কৰা, এইবোৰ আলোচনা কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত লাহে লাহে শিষ্যক তেওঁৰ মূল মন্ত্ৰটোৱে আমি বহুত আগৰ পৰাই জানো যে বুদ্ধং শৰণং গচ্ছামি, সংঘং শৰণং গচ্ছামি। এইবিলাক তেওঁৰ 3টা বাক্য আছিলে, যিবোৰ তেওঁ বিশ্লেষণ কৰি দিছিলে। ডেট মিনছ কি আছিলে, এইটোৰ মানে কি আছিলে, আই টেক ৰিভিউজ, মানে আমি বুদ্ধৰ যিবিলাক নিয়ম নীতিবোৰ আছিলে এইখিনি মানে ফ'ল' কৰিছোঁ, বা এইটোৱে আছিলে। চ' তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য যি আছিলে আনন্দ, তেওঁৰো পৰিশোধ আৰু নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো বুদ্ধই 80 ইয়াৰ্ছলৈকে জীয়াই আছিলে। আৰু তেওঁ বহুতখিনি বস্তু যিবোৰ পিছত চলাবৰ কাৰণে এই বুদ্ধসকলৰ মাজত থৈ গৈছিলে, এৰি গৈছিলে। বা আমিও এজ এ হিউমেন বিংছ বহুতখিনি কথা যিবোৰ আমি পালন কৰিছিলোঁ। তো তেওঁৰ মেইনলি তেওঁ পিছত কিছুমান বস্তু যিবিলাক ছেপাৰেট কৰা হৈ গৈছিলে, যিবোৰ মহায়ন আৰু হিনায়ন নামত কৰা হৈছিলে। যি হ'ল মানে মহায়নৰ মানে হ'ল কি, তাতে মহান চাপোজ এখন জাহাজ, যাতে মানে বহুত ব্যক্তি বা মানুহ তাতে উঠিব পাৰে, বা বহুত বেছিকে আহল বহল বা বহুত ঠাই আছে। চ' মহায়নৰ মানে হ'ল কি, তাতে মানে বহুত বেছিকে স্পেচ দিয়া আছে, তাত বহুত বস্তু সোমাব পাৰে। এণ্ড হিনায়নৰ নামটো হ'ল কি, অলপ নিম্ন, মানে অলপ ঠাই অলপ কম। চ' তেওঁলোকে এইটো বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আন সম্প্ৰদায়সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ তুলনাত এইটো কম বুলি অভিহিত কৰিছিলে। যি বৌদ্ধ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰা মৌলিক সত্যবোৰ আধ্যাত্মিক বা ধৰ্মীয় নহয়, কিন্তু বনহিক আছিলে। অৱশ্যে বুদ্ধৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ অনুগামীসকলে এইটো খুব আধ্যাত্মিক তৰ্কত অধিক আগ্ৰহী হৈছিলে। আৰু বুদ্ধৰ যি জ্ঞান আছিলে, নিৰ্ভৰশীল উৎপত্তি বা সমুৎপন্ন এইবোৰ জ্ঞান, যাৰ ওপৰত 4টা নবেল তেওঁ সত্য নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। আৰু তেৰাবাদা বা হিনায়নক সত্য নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। আৰু তেৰাবাদা বা হিনায়নক অকলে তেৰাবাদা বুলিও কোৱা হৈছিলে। যি তেৰাবাদা সম্প্ৰদায়টো কোনো বেলেগ নহয়, যিসকল হিনায়ন আছিলে সেইটোকে তেৰাবাদা বুলি নাম দিয়া হৈছিলে মেক্সিমাম। তো হিনায়ন মেইনলি যে তেওঁলোকে ফলোৱাৰ্ছ যিবিলাক এটেইন চেলভেশ্যন, মনোজাতি মুক্তি, এইটোৱে তেওঁলোকে বিচাৰিছিলে। আৰু দিনত তেওঁলোকে এইটো ভক্তি বা আইডল ৱৰ্শ্বিপ এইবোৰক তেওঁলোকে বিলিভ কৰা নাছিলে। চ' এইটোক পিছত গৈ 2টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে, যি বৈভাষিকা আৰু স্বতন্ত্ৰিকা স্কুলত ভাগ কৰা হৈছিলে। চ' বৈভাষিকাত জেনেৰেলি আমি সেইদিনাখন আলোচনা কৰিছিলোঁ, বৈভাষিকা আৰু স্বতন্ত্ৰৰ বিষয়ে হওক, এইটো আৰু আকৌ আজি আলোচনা কৰিম। তথাপিও মই শ্বৰ্টকাটকে এটা লাইনতে এইখিনি বুজাই দিওঁ যে বৈভাষিকাসকলে বিলিভ কৰিছিলে ট্ৰুথ, যিটোসকলে চেল্ফ ফলোৱাৰ্ছ এইবিলাক
selfishness of a person আৰু তেওঁলোকে মানে স্বতন্ত্ৰিকা একচেপ্ট কৰিছিলে যে selfishness of persons বাট তেওঁলোকে যে ফেনমেনন হয় এইটো একচেপ্ট কৰা নাছিলে ডাইৰেক্টলি আৰু তেওঁ ডাইৰেক্টলি বিলিভ স্বতন্ত্ৰিকাসকলে বিলিভ কৰিছিলে অবজেক্টিভছ আৰু তেওঁলোকে এইটো ইনডাইৰেক্টলি পাৰচিভ কৰিছিলে বাট বৈবেশিকাৰ মতে বিলিভ কৰিছিলে অবজেক্টছবোৰ কিন্তু ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে পাৰচিভ কৰিছিলে যেতিয়া ডাইৰেক্টলি পাৰচিভ আৰু ইনডাইৰেক্টলি পাৰচিভৰ মাজত কিবা এটা বস্তু আমি ডাইৰেক্টলি যদি আইজ টু আইজ দেখা পাওঁ সেইটো হ'ব ডাইৰেক্টলি পাৰচিভ আৰু কিছুমান বস্তু সাপোজ থ্ৰু আৱাৰ নলেজ এইটো বস্তু আমি জানিব পাৰোঁ এইটো ইনডাইৰেক্টলি পাৰচিভ বুলি কোৱা হয় So, হিনায়নসকলে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে যে মন বস্তুবোৰৰ প্ৰতি সচেতন আৰু মানসিক নহয় বস্তুবোৰৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান কোনো সৃষ্টি নহয় কিন্তু আৱিষ্কাৰ সব বস্তুবোৰ আমাক দিয়া হয় হিনায়ন চিন্তাবিদসকলৰ বাহিৰতো জ্ঞানৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে বস্তুৰ অস্তিত্ব বিশ্বাস কৰে যদিও বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সাধাৰণ পদ অনুসৰি বস্তুবোৰ খন্তেকীয়া হিচাপে ধাৰণ কৰা হৈছিলে বাস্তৱবাদৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যি স্থিতিৰ পৰিস্থিতি আছিলে এইটো বৈবেশিকাৰ দৃষ্টিভংগীত আৰু স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা পৃথক আছিলে বৈবেশিকা ধৰি ৰখা যি বস্তুটোৰ পোনপটীয়াকে স্বতন্ত্ৰিকা ধৰি ৰাখে সেইবোৰ পৰোক্ষভাৱে জনাৰ নিয়া যায় সেইটোৱে হ'ল যিটো আমি নলেজৰ থ্ৰু জানিব পাৰোঁ তেওঁলোকে উদ্দীপনা হিচাপে কাম কৰিছিলে আৰু আনটো যেতিয়া তেওঁ সেইবোৰ প্ৰকৃততে অনুভৱ কৰা এইটো শৰ্টকাটকেৰে আমি বৈবেশিকা এণ্ড স্বতন্ত্ৰিকা স্কুল এইখিনি আলোচনা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ভালকে বস্তুবোৰ এতিয়া পোনপটীয়াকৈ জনাজাত বা বৈবেশিকাৰ মধ্যৱৰ্তী যি মানসিক মাধ্যমটো বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় দৰাচলতে বৈবেশিকা স্বতন্ত্ৰিকা দৃষ্টিভংগীক সমালোচনা কৰি কয় যে ই অভিজ্ঞতাৰ বিপৰীতে লগতে ধাৰণাটোক নিজেই অনুমানৰ বিষয় কৰিব নোৱাৰো এইটো নোৱাৰে যেহেতু ধাৰণা অবিহনে অনুমান থাকিব নোৱাৰে অৱশ্যে সমালোচনাটো শুদ্ধ নহয় কিয়নো স্বতন্ত্ৰিকা অনুসৰি বস্তুটোৰ অস্তিত্ব অনুমানৰ বিষয় নহয় কিন্তু কেৱল বুজায় যে বস্তুটো পৰোক্ষভাৱে জনা যায় তেওঁলোকে কেৱল জনা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতে এটা ব্যাখ্যা দি আছিল যোগাচাৰা স্কুলৰ বুদ্ধিজম হ'ল কি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এই বিদ্যালয়খনত আনটো নাম হৈছে বিজ্ঞানবাদ এই নামটোৰ সঁচাই সেইটো ব্যক্তিগত আদৰ্শবাদৰ বিদ্যালয় হয় আমি ক'ব পাৰো যে বিজ্ঞানবাদ স্বতন্ত্ৰিকাসকলৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত প্ৰতিনিধিত্বসকলৰ পোনপটীয়া এটা ফলাফল অভিজ্ঞতাৰ তিনিটা কাৰকৰ ভিতৰতে যেনে জ্ঞাত আৰু জ্ঞান বিজ্ঞানবাদৰ বাবে কেৱল জ্ঞানে বাস্তৱ ইয়াত কোনো বিষয় বা বস্তু নাই যে কেৱল ধাৰণাবোৰৰ এটা উত্তৰাধিকাৰী আছে যিকোনো নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণত জ্ঞানে ধাৰণা কৰা নিৰ্দিষ্ট ৰূপটো এই দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰতে নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় আৰু ইয়াৰ ওপৰতে উপস্থাপন কৰা বস্তু এটাৰ দ্বাৰা নহয় কিন্তু অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা এইটো হ'ল যোগাচাৰা স্কুলৰ বুদ্ধিজমৰ এইটো বুদ্ধ ধৰ্মৰ এই বিদ্যালয়খনৰ নামেই হৈছে বিজ্ঞানবাদ মেইনলি এইটো এই নামটো সদায় এইটো ব্যক্তিগত আদৰ্শবাদী এটা বিদ্যালয় মানে একচুৱেলি এইটো আদৰ্শবাদী বিদ্যালয়ৰ নিচিনা হয় এটা শূন্যবাদ বুলি যোগাচাৰা যি স্কুল এইটো নাগাৰ্জুন বুলি আছিলে তেখেতে এইখিনি তেতিয়া হেৰি কৰিছিলে যোগাচাৰা স্কুলৰ আৰু মাধ্যমিকা স্কুল মাধ্যমিকা স্কুলে মেইনলি নাগাৰ্জুনত কৰা হৈছিলে কিন্তু নাগাৰ্জুনে কৰিছিলে বাট যোগাচাৰাটো মেইনলি বিজ্ঞানবাদৰ লগত মেইনলি ৰিলেটেড আৰু যোগাচাৰা বুদ্ধিপত্ৰ এইটো বুদ্ধি যোনটো পত্ৰ হয় তেওঁ এইটো বুদ্ধিপত্ৰৰ মেইনলি বুদ্ধিজমৰ মাজতে 10টা 10 শৰ্ত আছিলে এই শৰ্তবিলাক পাব কাৰণে মেইনলি মানে এই শৰ্ত কেইটা গেইন কৰিব কাৰণে মেইনলি তাতে যোগাটো মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া হৈছিল যিসকলে যোগাৰ এই নিয়মবোৰ ফলো কৰিব পাৰিব তেওঁলোকেহে মেইনলি মানে এই 10 যি শৰ্ত আছিলে এইখিনি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব বা তেওঁ এইটো ল'ব পাৰিব গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব
So yoga mainly কি হয় এইটো yoga এটা important বস্তু আছিলে to cross these 10 points. So yoga ছাড়া yoga is important সেইটো কাৰণে আছিলে so বিজ্ঞানৰ লগত যেটো বিজ্ঞানবাদৰ লগত যেটো ৰিলেটেড এটো মেইনলি হল কি কনসাসনেস আৰু কনসাসনেস সাপোজ কনসাসনেসৰ লগত ৰিলেটেড মেইনলি সো যেতিয়া যদি আমি এটা কনসাসনেসে নাথাকে তেতিয়া আমি এইটো বস্তু বিষয়ে বিজ্ঞান বুলি কেনেকা ক'ব পাৰিম যে আমাৰ জ্ঞানে ক'ত থাকিব তেতিয়া সো সাপোজ ইনে স্লিপ যেতিয়া এজন ব্যক্তি টোপনি যায় বা আৰু এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় সো যেতিয়া টোপনি যায় আৰু মৃত্যু হয় দুটাৰ মাজত আমি ডিফাৰেন্সটো যদি পাওঁ তেনেহলে এইটোই পাওঁ যে টোপনিৰ পৰা আমি আকু সাৰ পাই যাব পাৰো বাট আফটাৰ ডেথ আমি আৰু কেতিয়া উঠিব নোৱাৰো সো দ্যাট মিন্স what এই দুটাৰ মাজতে আমি এইটো ডিফাৰেন্সটো এটা হল কনসাসনেস এটা থাকিব আৰু এটা হল কি কনসাসনেসটো দুটাৰ মাজতে যদি আমাৰ একো সেইটো মুহূৰ্তত টোপনি হোৱা বা মৃত্যুৰ কোনো সেন্সে নাই দ্যাট মিন্স what দুটাই হল কি সমাধিস্থ এইটো হল সমাধিস্থ বুদ্ধৰ হয় দ্যাট মিন্স what তাৰ পিছতো এই দুটাৰ ওপৰতো যদি আমি ডিফাৰেন্স হোৱাৰ পিছত তাৰ ওপৰত যেটো নেক্সট স্টেপ হয় এইটো হল তুৰিয় স্টেপ তাৰপিছত তুৰিয় স্টেপৰ ওপৰত এইটো কি হল সমাধিত অকলে sit means what our atma sit means what only our atma mainly so yoga ছাড়া যদি আমি এইখিনি ভাবিব যাওঁ দেন বিজ্ঞানে কি হ'ব বিজ্ঞান sit বুলি ক'ব পাৰো sit মানে জ্ঞান so জ্ঞানত তাতে মেইনলি আমি তিনিটা স্টেপস আছে মেইনলি হল কি ব্ৰাহ্মক এটা হল কি ব্ৰাহ্মক যি ব্ৰাহ্মকৰ দ্যাট মিন্স what ৰশ্মি হল আমি এজাল ব্ৰাহ্মক এটা তিনিটা স্টেপ হল জ্ঞানক এটা হল জ্ঞান দুই নম্বৰটো হল এটা হল ব্ৰাহ্মক দুই নম্বৰটো হল সাপেক্ষ আৰু তিন নম্বৰটো হল নিৰ্ভীক দ্যাট মিন্স what জ্ঞানটো হ'ব যে ব্ৰাহ্মকটো ষ্টেজত আমি কি বুলি ভাবি পাৰো এডাল ৰছীক আমি সাপ বুলি ভাবিব পাৰো এইটো আমাৰ ভাবাৰ মাজত আমি দূৰৰ পৰা সেইটো ৰছী বুলি নকোৱাকে ফাৰ্ষ্টতে আমি তাক সাপ বুলি ভাবিব পাৰিম কিন্তু একচুয়ালি কি হ'ব এইটো ৰছী হ'ব দ্যাট মিন্স what আমি যদি কিবা ভাবি থাকিব পাৰো এটা নেগেটিভিটি যদি আমি ভাবিব থাকো দ্যাট মিন্স what হেতু আমি অনুমান কৰি ল'ব পাৰো দ্যাট মিন্স what সো ৰশ্মিটো তাৰ পিছৰটো হল কি ব্ৰাহ্মকৰ মাজত দুটা এটা তাৰপিছত এটা হল কি এইটো এটা স্টেপ ব্ৰাহ্মক দুটা হল যে আমাৰ ভাবা লৈ এইটো কথা দুই নম্বৰটো হল কি কিবা এটা বিকল্প দুই নম্বৰ সেকেন্ডটো হল বিকল্পৰ মাজত আমি যদি কিবা ভাবিব পাৰো সাপোজ এটা এখন কবিতা আছে হৃদয়েৰ প্ৰাণ হাৰা এনেকা কিবা এটা শব্দ সেম এনেকা শব্দবিলাকত আমি কি বুলি ভাবিব পাৰো প্ৰাণ হেৰাই গল বুলিও ভাবিব পাৰো বাট এইটো কবিতা হয় সো কবিতাবিলাক আমি যেটা সেউজীয়া পাহাৰ সেউজীয়া বনাঞ্চল বুলি যেতিয়া আমি সেউজীয়া খেতি বুলি ভাবি থাকো তেতিয়া আমি কি বুলি ভাবিম তেতিয়া আমি জংগল বুলি ভাবিব নোৱাৰো বিকজ তেতিয়া কি হয় পথাৰ তাৰ মানে তাতে কি হৈছে খেতি তাতে কিবা লগাই আছে সো আমি যে কিবা এটা শব্দৰ মাজত হেতু যি শব্দৰ মাজত আমি এটা কিবা ভাবিব পাৰো দ্যাট ইজ হট ব্ৰাহ্মকৰ মাজত হেতু হল বিকল্প সো বিকল্পৰ মাজত আমি শব্দৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰো যেতিয়া মনে প্ৰাণে বুলি আমি কিবা এটা শব্দ সাপোজ মনে প্ৰাণে কৰবাত বিজি ব্যস্ত হৈ থাকে দ্যাট মিন্স what we are আমি হেতু বস্তুলৈ বহুত বিজি হৈ আছো আৰু ভেৰি অ্যাটেন্টিভলি আমি চাই আছো বস্তুটো সো দ্যাট মিন্স what বিকল্পটো হল কি শব্দ আৰু এটা তাৰ উপসিষ্টেৰ মাজত হয় দ্যাট মিন্স what ব্ৰাহ্মকৰ মাজত তেনেহলে আমি ভাবিবও পাৰো এটা আৰু অটোমেটিক আমি শব্দৰ পৰাও কিবা ভাবিব পাৰো
ভাবাৰ মাজত দুটা আছে এটা হ'ল ৰছীডালক আমি সাপ বুলি ভাবিব পাৰো এইটো এটা ভাবা আৰু এটা ভাবা হ'ল আমি শব্দটো লৈ কিবা ভাবিব পাৰো দ্যাট মিন্স শব্দটোৰ লগত যি আমাৰ ইমাজিনেশ্যন কল্পনা হয় যি আমি কল্পনা কৰিব পাৰো বা যি ইমাজিন কৰিব পাৰো সেইটোৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন চ' এইটো হ'ল কি বিকল্প দ্যাট মিন্স হ'ল সাপেক্ষ মিন্স হ'ল সাপেক্ষ হ'ল এইটো এটা আৰু হ'ল সাপোজ আমি যদি কিবা পাত বা কিবা এটা গছৰ কিবা পাত কিবা এটা দেখা পাওঁ সাপোজ এজন কবিৰাজ তেওঁ এটা কিবা এটা পাত বা কিবা এটা দেখা পালে গছৰ কিবা লত এইবোৰ যিবোৰৰ পৰা মেডিচিন বা আয়ুৰ্বেদিক টাইপৰ কিবা বনায় এইবোৰ চ' এইবোৰো যদি ভাবিব যাওঁ তেনেহ'লে এজন কবিৰাজে ফাৰ্ষ্টতে এইটো কি ভাবিব এইটো বস্তু দি এইখন পাত দি কি বনাব পাৰে এজন কবিৰাজ এইটো কি ভাবে এইটো পাত দি আমি মেডিচিন বনাব পাৰো চ' এইটো হ'ব পাৰে সাপোজ এখনে বস্তু যেনেকা তুলসী পাত হয় তুলসী পাতটো লৈ এজন কবিৰাজ যদি হয় তেওঁ কি কৰিব পাৰে এইটো দি এটা কি মেডিচিন বনাব সেইটোৱে ফাৰ্ষ্টত ভাবিব যে এইটো দি আমি এটা মেডিচিন বনাব পাৰিম সাপেক্ষ আৰু দ্যাট মিন্স এজন যদি পুৰোহিত বা তেওঁ পূজাৰী বা তেওঁ কি কৰিব এইটো ভাবিব যে তুলসীটো আমি এইটো পূজনীয় হয় বা এইটো দি আমি পূজা হওক বা কিবা অৰ্চনাত এইটোত আমি লগাব পাৰো বা এইটো ঘৰতে থকা এটা ভাল দেৱতাসকলে ভাল তেনেকা কিবা এটা ভাবে চ' যি কবিৰাজ হলে বেলেগ ভাবিব পুৰোহিত হলে চ' এইবোৰ বস্তু কি হয় এইটো বস্তু হ'ল সাপেক্ষ চ' যোগাচাৰা স্কুলৰ বুদ্ধিজমত এইটো বস্তু হ'ল কি সাপেক্ষ যে ন অবজেক্ট এইটো বস্তু চ' তাৰপিছত আৰু এটা হ'ল নিৰ্ভীক যিকেইটা হ'ল তাত নিৰ্ভীকাৰ যি ডাইৰেক্টলি ক'ত গুচি যাব চাইণ্টিফিক ৱেত গুচি যাব কিবা এটা হয় যদি there will be a cause যদি কিবা এটা ঘটনা হ'ল that means what there will be a cause and the effect is happened due to the effect বস্তুটো ঘটিলে কি কজৰ কাৰণে so this is the এইখিনি হ'ল জ্ঞান যি বিজ্ঞানৰ মাজত যি জ্ঞান হয় এই জ্ঞানৰ মাজত তাত তিনিটা বস্তু হ'ল ব্ৰাহ্মক সাপেক্ষ আৰু নিৰ্ভীক এইখিনি হ'ল সিহঁতৰ লগত ৰিলেটেড তাৰপিছত বিজ্ঞানবাদ এই দৃষ্টিটো আকৌ বিভিন্ন ধৰণে সংক্ষিপ্ত কৰিব পাৰে বিজ্ঞানবাদ চ' জ্ঞানত যি দেখা যায় বাহিৰত সমকক্ষ নাই আৰু বাহিৰত যি দেখা যায় সেয়া দেখা নাযায় চ' তত্ত্ববাদী ভিত্তিত জ্ঞানৰ হিচাপ তৈয়াৰ কৰাত অসুবিধা আছে যেনে ইয়াত জ্ঞান আৰু তাত তেওঁলোকৰ মাজত সাদৃশ্য বা সৰুপ্ৰিয় সৈতে আপত্তি কৰা চ' এটা অজ্ঞাত বস্তুৰ আদৰণাই বাস্তৱিক অনুমানৰ ওপৰত সন্দেহ নিক্ষেপ কৰে আৰু ভ্ৰম সপোনৰ বস্তু মৰীচিকা প্ৰতিফলন আদিৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে যে বাহিৰত কোনো অনুৰূপ কোনো বস্তু নোহোৱাকে বিজ্ঞান সফল থাকিব পাৰে এইটো হ'ল কি তাৰপিছত মেইনলি কি হ'ল ভ্ৰমৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে দ্যাট মিন্স কি যে যোগাচাৰাছ কনচিয়াছনেছ এইটো তেওঁলোকৰ মেইনলি ৰিলেটেড যোগাচাৰাছ কনচিয়াছনেছ এইটো আণ্ডাৰ চেঞ্জিং ছাবষ্টেঞ্চ হয় বাট এইটো এটা আনব্ৰোকেন ষ্ট্ৰীম অফ ষ্টেটছ এণ্ড ইম্প্ৰেশ্যন হয় এইটো এটা আমি এইটো ভাঙিব নোৱাৰা বস্তু হয় যি আমি এইটো এনেকাই হ'ব আৰু এজ লং এজ এইটো কি হ'ব ইম্প্ৰেশ্যন থটছ আইডিয়াছ ডিজায়াৰ্ছ এইবোৰ ল অফ কৰ্মৰ লগত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ থাকিব চ' যোগাচাৰা স্কুলছৰ মেইনলি হ'ল এইটোৱে অজ্ঞাত বস্তু অধাৰণাই বাস্তৱিক অনুমানৰ ওপৰত সন্দেহ নিক্ষেপ কৰে আৰু যি ভ্ৰম সপোনৰ বস্তু মৰীচিকা প্ৰতিফলন আদিৰ ঘটনাই প্ৰমাণ কৰে যে ভাৰতৰ বাহিৰত যিকোনো অনুৰূপ বস্তু নোহোৱাকে বিজ্ঞান সমল থাকিব পাৰে নেক্সট আমি মাধ্যমিকা স্কুল চাওঁ চ' মাধ্যমিকা স্কুলটো আটাইতকৈ এইটো মাধ্যমিকা স্কুলৰ যি হয় এইটো 196ৰ এইটো নাগাৰ্জুন যে তেওঁ মানে এইটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে বা এক্সপ্ৰেছ কৰিছিলে সেইটো সময়ত অলমষ্ট বুদ্ধৰ 20 বুকছ বনোৱা হৈছিলে আৰু এইবোৰৰ মাজতে
বহুত যিবোৰ নিয়ম বা আটাইতকৈ ফলোৱাৰ্ছ এইবিলাক ফ'ল' কৰিছিলে তেওঁৰ যিবোৰ, কিন্তু তেওঁৰ মেইনলি দুটাই আছিলে মেইন বস্তু, এইটো বস্তু দুটা আছিলে কি কি, মেইনলি আছিলে তেওঁৰ মধ্যমবাৰ যেনেকা মধ্যমাৰ এইটো বস্তু যি এটা যেনেকা না আজিকালি এই দীঘল এইটোৰ মতে কি যে কমপ্লিটলি এনেকা ধ্যানত যাব নালাগে য'ত পৃথিৱীত আৰু একো জীয়াই থাকিব নোৱাৰা, এইটো বুদ্ধ নিজেই কৈ দিছিলে। That means what? We have to check all and then we have to pray for it. So that means what? ইয়াতে নেক্সট যিবোৰে এই বুদ্ধৰ এই দুটা নিয়ম এৰি পেলাই তেওঁলোকে বহুত বস্তু নিয়ম তাতে সোমাই দিছিলে, যিসকলে বুদ্ধৰ ফলোৱাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে। কিন্তু বুদ্ধৰ যি মেইন আছিলে তাৰ মাজত এইটো এটা আছিলে, আৰু এটা আছিলে সৰ্বম দুখম, মধ্যম মাৰ্গ আৰু তাৰপিছত সৰ্বম দুখম। ডেট মিনছ নট এভৰিৱেৰ দেয়াৰ ইজ পেইন, দেয়াৰ ইজ ন' ওৱান হু ইজ নট পেইন। যাৰ একো দুখ নাই বা কষ্ট নাই, এনেকা কোনো ব্যক্তি বা মানুহেই নাই যাৰ কোনো দুখ নাই বা কষ্ট নাই। চ' তেওঁ এই কথাটো এক্সপ্ৰেছ কৰি দিছিলে যে তেওঁ পুৰা যে চবতে দুখ, আৰু দুখৰ জৰিয়তে এইটোৰ কোনো মীমাংসা নাই, আৰু এইটোৰ কাৰণে তেওঁ সংসাৰৰ যি মোহ মায়া এইবোৰ চব ত্যাগ কৰিছিলে, আৰু ত্যাগ কৰি পেলাইহে তেওঁ মেইনলি এইটো নিজকে ধ্যানত দিছিলে। চ' মাধ্যমিকা হৈছে বুদ্ধৰ এটা শিক্ষাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ফলাফল। চ' মাধ্যমিকা শব্দটোৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে মধ্যম পথৰ অধিক দূৰ, আৰু মাধ্যমিকা আত্মা আৰু শৰীৰৰ যি চিৰন্তনতা, একতা আৰু বহুত এইটো সেই দৃষ্টিটো সম্পূৰ্ণ নতুন। বৌদ্ধ ধৰ্মৰ আন বিদ্যালয়সমূহেও কমেও প্ৰশ্ন অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, কিন্তু মাধ্যমিকাসকলে যথেষ্ট বিপ্লৱিক আৰু সামগ্ৰিকভাৱে জ্ঞানৰ বৈধতাক প্ৰশ্ৰয় কৰে। তেওঁলোকে কয় যে যদি জ্ঞানৰ সমালোচনা ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় হয়, তেন্তে ইয়াৰ ব্যৱস্থাও ইয়াৰ ব্যৱস্থাও জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয় হয়, তেন্তে ইয়াৰো কিছু অংশ অপ্ৰমাণিত বুলি ধাৰণা নকৰাকে সকলো জ্ঞানৰ বাবে হ'ব লাগে। চ' মাধ্যমিকাসকলৰ যি এইটো এটা আঙুলিয়াই দিয়ে যে বাহ্যিক বস্তু বা বিজ্ঞানে কোনো আত্ম সাৰাংশ নাই, এইটো এটা শূন্য হয়। এইটো এটা কি হয়? শূন্য হয়। ডেট মিনছ হোৱাট? তাতে শূন্য। এনেদৰে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে যদিও জ্ঞানে এইটো অভিজ্ঞতামূলক জীৱনৰ যি উদ্দেশ্য পৰিপূৰণ কৰে আৰু যিমান বৈধ হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে, তথাপিও ইয়াৰ সৈতে কোনো আধ্যাত্মিক গুৰুত্ব সংলগ্ন কৰাটো অসম্ভৱ। চ' এই দৃষ্টিভংগীটোৰে সত্যৰে বৌদ্ধ চৰ্তৰ বাবে দায়ী, অৰ্থাৎ সত্যৰ অৰ্থাৎ হ'ল আমাৰ বাবে প্ৰস্তুত থকা বস্তুটো সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ইয়াৰ ফিটনেছত গঠিত। চ' সঠিক জ্ঞান হৈছে সুফল জ্ঞান, আৰু জ্ঞান যি আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰে বা যি আমাকে প্ৰতাৰণা কৰে, সেয়া হৈছে ভুল জ্ঞান বা ত্ৰুটি। সেয়েহে আমাৰ জ্ঞানৰ যুক্তি আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক দক্ষতাৰ মাজত এক সম্পৰ্ক আছে। সঠিক জ্ঞান হৈছে কাৰ্যকাৰী জ্ঞান। চ' সঠিক জ্ঞানৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য যে হ'ল বস্তুবোৰৰ জ্ঞান এতিয়াও জ্ঞাত হোৱা নাই। চ' মাধ্যমিকা জ্ঞানত এইটো এটা ট্ৰুথ হয় শূন্য, আৰু শূন্য মিনছ হোৱাট হ'ল নাথিং। দেয়াৰ ইজ নাথিং ইজ ট্ৰুথ লাইক শূন্য। ডেট মিনছ হোৱাট? ফাইনেলি আল্টিমেটলি গৈ শূন্যই গোটেই বস্তু হয়। আৰু দুটা ট্ৰুথ এইটোৰ মাজত হ'ল সংস্কৃতি আৰু সংসাৰ, যিবোৰ কেতিয়াও লগত থাকি যায়, যিবোৰ আমি লগৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ। চ'
So that means এইটো আমি যদি সংস্কৃতি আৰু এইবোৰত যাওঁ তেনে that means what আজি শূন্য হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কিবা এটা বস্তু যদি আমি আজিৰ পৰা সাপোজ 1950 ৰ পৰা 2000 লৈকে ধৰিব পাৰো সাপোজ কিবা এটা manufacturing date suppose 50 লৈকে আছে 50 years হয় so that means what এইটো 1915 ত suppose হৈছিলে বস্তুটো আৰু এইটো সময়সীমা দিছিলে 2000 লৈকে so that means what এইটো নহয় যে এইটো বস্তুটো 2000 2000 ত আহি suddenly বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব that means what in 1950 পৰা এই বস্তুটো slowly decay হোৱা start হৈ গ'ল অলপকে decay হোৱাটো start হৈ গ'ল and that means the decay will end at 2000 তাৰ মানে এটি কি হ'ল 1950 পৰা decay হোৱা start হৈছে আৰু that means 2000 ত আহি পেলাই বস্তুটো পুৰা শেষ হৈ গ'ল so that means what in everywhere this is the in this way এই বস্তুবিলাক চলি আছে so আমি যেতিয়া এটা টাইম লওঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্টৰ দিনৰ পৰাই এইটো কি হয় লেছ এইটোৰ সময় পা যোৱাৰ যে টাইমটো হয় মিয়াত এইটো কমি কমি আহে so এইবোৰ বস্তু ধুনীয়াকৈ নাগাৰ্জুন যে তেওঁ আছিলে এই মাধ্যমিকা স্কুলৰ যেতিয়া তেওঁ এইখিনি বৰ্ণনা কৰিছিলে তেওঁ কিতাপখনতে তেতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছিলে ভেৰি ইজিলি এণ্ড ইজি লেংগুৱেজত চ' এই বস্তুবোৰ আমি যদি এতিয়া সেয়েহে আমাৰ সম্পৰ্ক আছে সঠিক জ্ঞান হৈছে আমাৰ কাৰ্যকৰী জ্ঞান আৰু এতিয়া মেইন জ্ঞান যোনটো হ'ব এইটোই হ'ব কি কাৰ্যকৰী জ্ঞান আৰু বস্তুটো তেতিয়া জ্ঞান এতিয়াও জ্ঞাত হোৱা নাই চ' ডেট মিনছ হোৱাট তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু তেওঁ কৈছিলে যে এইটো হ'ল কি পঞ্চস্কন্ধ মিনছ দেৰ আৰ 5 স্কন্ধ এই 5টা স্কন্ধ মিলি পেলাইহে তেতিয়া কি হ'ব এইটো বস্তুটো আত্মা হ'ব আত্মাৰ গঠন হ'ব যি পঞ্চস্কন্ধ এইটো মিলিহে আত্মা হয় suppose as an example roop vedana hunga these are etc these are the some points of panchaskandha je ami amar এইটো মাইন্ড কি বস্তু আছে আমি এইটো বস্তুটো আত্মাত যিটো আমাৰ মনত এইবোৰ বস্তু আহি থাকিব যে হোৱাট এই ৰূপ বেদনা সাপোজ শৰীৰৰ কি হ'ব আজি যোনটো ষ্টেজ আছে আৰু কেইদিনমান পিছত এইটো বস্তু নাইকিয়া হৈ যাব দ্যাট মিনছ হোৱাট দিছ ইজ এ শূন্য নাথিং এলছ যেতিয়া এইটো কমপ্লিটলি মলিন হৈ মাটিৰ লগত শেষ হৈ যাব এইটো কি হ'ব শূন্য হৈ যাব আকৌ তাৰপিছত যেনেকা আছে সাপোজ পৃথিৱীতে আমি শূন্য আছে চ' পৃথিৱীতে আমি কি কৰোঁ যিবোৰ বস্তু পঞ্চস্কন্ধত যিবোৰ বস্তু সেইবোৰ বস্তুৰ মাজত যি ৰূপৰ মাজত এইটো আছে এইটো বস্তু আমি অলপ সেইটো কাৰণে আত্মাটোৰ অলপ স্বৰূপৰ মাজত নট স্বৰূপ আত্মাৰ লগত যি এইটো হয় কি এটা শৰীৰটো হ'ল কি এটা অসত্য নট ট্ৰুথ অনলি এটা অসত্য চ' সত্য নহয় তাৰমানে চ' তাৰপিছত হ'ল কি ৰূপ বেদনা সাপোজ পেইন সাপোজ বহুত পেইন হ'ল আজি সাপোজ এটা দুখ লাগিলে বেয়াকে ডেট মিনছ তাৰপিছত আৰু অলপ পিছত মাইণ্ডটো চেঞ্জ হৈ পেলাই সেইটো বস্তু বেদনাটো গুচি গ'ল বা আমি যেটা যিটো ফিলিং কৰিছিলোঁ সেইটোও আমাৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল যে উই আৰ ফিলিং ফৰ সামথিং অৰ এনেকুৱা বস্তু কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ যায় যেতিয়া বস্তু বেদনাবিলাক চ' বেদনাবোৰ তেনেকুৱা বেদনাটো ছাডেনলি যি পেইন হয় এই পেইনটো ছাডেনলি হয় অনুভূতি দিজ আৰ নট পাৰ্মানেণ্ট চ' ডেট মিনছ হোৱাট এতিয়া যদি মোৰ পেইনটো আছে অলপ পিছত কিবা কাৰণত পেইনটো নাইকিয়া হৈ যাব ডেট মিনছ দিছ ইজ অলছ' হোৱাট শূন্য ইট উইল বি ৰিজাল্ট ইজ শূন্য চ' শূন্যবাদ সেইটো কাৰণে মাধ্যমিকা স্কুলখনত তাকে শূন্যবাদ বুলি আখ্যা কৰিছিলে নাগাৰ্জুনে চ' দিজ আৰ আত্মা তাৰপিছত বেদনা তাৰপিছত সংজ্ঞা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ছাপ'জ কিছুমানৰ নাম যিবিলাক নাম ছাপ'জ এতিয়া
Suppose এজন ব্যক্তিৰ নাম হ'ল শ্বেৰ সিং, suppose শ্বেৰ সিং is an example, শ্বেৰ সিং. So এতিয়া শ্বেৰ সিঙৰ নামৰ এইটো মতলব নেকি যে তেওঁ শ্বেৰ হ'ব নহ'ব? Suppose এটা কুকুৰ দেখি পেলাইও তেওঁ পলাই গুচি গ'ল, so তেওঁৰ নাম শ্বেৰ সিং হ'ল নেকি? So these are some type of examples just আমি বুজাবৰ কাৰণে এইখিনি কৈ আছো. So শ্বেৰ সিং যদি এতিয়া কুকুৰ দেখি পেলাই পলাই যায়, that means what? এইটো these are সংজ্ঞা এইখিনিও মিথ্যা হয়. So there is also result is 0. So automatically কি হয়, কিছুমান বস্তু তেনেকা যিবোৰ আমি দেখা পাওঁ যে যিবোৰৰ ৰিজাল্টটো অট'মেটিকেলি শূন্য ওলাই আহে. That means what? তাতে অনলি আত্মা থাকিলে এণ্ড আত্মা ইজ তাৰপিছত এই গোটেই এনেকুৱাকৈ ৰূপ বেদনা সংজ্ঞা দিজ আৰ যে এনেকা কৰি এটচেট্ৰা দিছ 5টামান স্কন্ধ দিছ যেতিয়া গুচি যাব তেতিয়া আত্মা থাকিলে ফাইনেলি. চ' আত্মা হ'ল নেক্সট, তেনেহ'লে আত্মাৰ কি হ'ল? কোনো স্বৰূপ নাই, সেইটো হ'ল কি শূন্য. মায়া মোহ অভ্যাস হেবিট এইবোৰৰ এটা দিজ আৰ অল কি হয়, গোটেইবোৰ কি হয়? ভ্ৰম. এতিয়া এই গোটেইখিনি কি হ'ল? ভ্ৰম. ভ্ৰমৰ মাজত আমি জীয়াই আছো. দেট মিনছ হোৱাট? অল আৰ সমৃদ্ধি, অল আৰ সমৃদ্ধি. আৰু এইটোৰ মাজতে আত্মাটোৰ মাজতো এই বস্তুটো আমাৰ যি জ্ঞানৰ যুক্তি হয় আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰিক দক্ষতাৰ মাজত এই সম্পৰ্কটো. চ' এইটো হ'ল কি মাধ্যমিকা স্কুলৰ এইটোৱেই হ'ল যে তাতে ফাইনেলি কি হ'ব? শূন্য হ'ব, খনিক মাত্ৰ হ'ব. অল আৰ কি হয়? সমৃদ্ধি means what? ভ্ৰম. আৰু খনিক মাত্ৰ, only what? খনিক মাত্ৰ. So Nagarjuna has told that these are only ভ্ৰম, nothing else. So মায়া মোহ অভ্যাস গোটেইবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব. ইভেন আৱাৰ বডি যি ৰূপ ৰং এইবোৰ গোটেইবোৰ কি হ'ব? শূন্য হৈ যাব. দেন সেইটো কাৰণে মাধ্যমিকা স্কুলত ইয়াতে কি দিয়া হৈছে? তাক শূন্যবাদ বুলি কোৱা হয়. মাধ্যমিকা স্কুলত আকাৰটো কি হ'ল? শূন্যবাদ. চ' দেট মিনছ হোৱাট? এইখিনিৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে ট্ৰুথ, যিকোনো বস্তুবোৰৰ ট্ৰুথ হ'লেই কি হ'ব? সেইটো যে শূন্য নহ'ব সেইটো নহয়, ইট উইল বি the result will be শূন্য in বুদ্ধিজম. চ' এইটো বস্তুত আমি এইখিনি ক'ব পাৰোঁ যে একচুৱেলি কিবা ফাইনেলি গৈ সেইটোৱেই হয়, শূন্যই হয়. দেয়াৰ ৰিয়েল আত্মা অলছ' আমি চাব দেখা নাপাওঁ ভালকৈ কোন হয়, কোনটোৰ আত্মা ক'ত. চ' দিজ আৰ হোৱাট? ফাইনেলি কি হয়? একৰ্ডিং টু বুদ্ধ অল আৰ শূন্যবাদ. দেট মিনছ অল আৰ শূন্যবাদ. নাগাৰ্জুনৰ মতে কি হ'ল? ভ্ৰম. অল আৰ ভ্ৰম, সম্প্ৰীতি, খনিক মাত্ৰ. চ' জ্ঞান যি আমাক বিপথে পৰিচালিত কৰে বা যি আমাক প্ৰতাৰণা কৰে সেয়া হৈছে ভাল জ্ঞান বা ত্ৰুটি. ভাল জ্ঞান বা ত্ৰুটি। সেয়েহে আমাৰ সম্পৰ্ক আছে। সঠিক জ্ঞান হৈছে কাৰ্যকৰী জ্ঞান, আৰু সঠিক জ্ঞানৰ আন বৈশিষ্ট্য হৈছে যি হ'ল বস্তুটোৰ জ্ঞান বা এতিয়াও জ্ঞাত হোৱা নাই. চ' দিজ আৰ দ্য মাধ্যমিকা স্কুলছ যি ফাইনেলি শূন্য. চ' বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সকলো বিদ্যালয় স্বীকাৰ কৰে যে জ্ঞানে অভিজ্ঞতামূলকভাৱে জীৱনৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰে, আৰু সেয়েহে প্ৰমাণ শব্দটোৰ অৰ্থ আৰু তাৎপৰ্য আৰু অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানৰ উৎস আলোচনা কৰে. চ' প্ৰয়োজন প্ৰমাণ শব্দ হ'ল যি এইটো অৰ্থ সন্দৰ্ভত বৌদ্ধ দাৰ্শনিকসকলে নিজৰ মাজত এটা ভিন্ন মত পোষণ কৰে. চ' বৌদ্ধসকলৰ মাজত বাস্তৱবাদীসকলৰ বাবে যেনে বৈভাষিকা যি আমি আগত আলোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু স্বতন্ত্ৰিকা স্কুল. চ' এই দুটা স্কুলছৰ জ্ঞান আৰু ইয়াৰ বস্তুৰ মাজত যিবোৰ প্ৰাপ্ত অৰ্থৰ সৈতে কোনো বিশেষ গুৰুত্ব এইটো নিদিয়ে. চ'
আত্মজ্ঞান আৰু এনে জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ সামৰ্থ্য প্ৰমাণ নাগাৰ্জুন আৰু মাধ্যমিকা বৌদ্ধ ধৰ্ম বিদ্যালয়ৰ প্ৰপৰ আণ্ডাৰৰে প্ৰমাণ অৰ্থৰ দৰে কোনো বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু যি এইটো প্ৰমাণৰ লগত যেনেকা এটা বিশেষ ডিউটি আছিলে তেনেকা ডিউটি নিদিয়ে চ' এইখিনিত আমি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ যি মাধ্য কৰা স্কুল এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ইয়াতেও দৃষ্টিভংগী অনুসৰি কি হয় পাৰ্থক্য প্ৰত্যক্ষ এটা বা ধাৰণা প্ৰত্যক্ষ ধাৰণা বৌদ্ধ ধৰ্ম এইটো হ'ল যি দ্বিতীয় কল্পনাতকৈ পৃথক আৰু নাম গণ আদিৰ সৈতে কোনো ইয়াৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু এই সংজ্ঞাটোৱে আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ যে ইন্দ্ৰিয় অবজেক্ট সম্পৰ্কৰ কোনো উল্লেখ নকৰে এইবোৰ হৈছে কল্পনাপ্ৰত নিৰ্মাণ আৰু বা কাৰ্বনছ এইবোৰ নিৰ্মাণ বা কল্পনা জাতি কল্পনা হ'ল ইয়াৰ সমূহ হিচাপে সাৰ্বজনীন থকা আৰু গুণ প্ৰকল্প হ'ল ইয়াৰ সমল হিচাপে এটা গুণ থকা এই বস্তুবোৰৰ ইয়াৰ হেল্পাৰ হিচাপে এটা গুণ থকা আৰু এটা কাৰ্য আছে দ্ৰব্য কল্পনাত ইয়াৰ দ্ৰব্য কল্পনাটো ইয়াৰ সমূহ হিচাপে এটা কাৰ্য আছে দ্ৰব্য কল্পনাক ইয়াৰ সমল এইটো হিচাপে এই পদাৰ্থটো আছে that means what in illusion properties which intellect mistakes are more so that means what the truth judgments are efficacious এইটো কোৱালিটিটো এইটো যি বিজ্ঞানবাদে হওক বা নিৰ্বিকল্প হওক এইখিনিৰ মাজত ট্ৰু জ্ঞান হৈ পেলাই এই বস্তুটো কি হ'ব শূন্যবাদৰ আণ্ডাৰত আছে যি এইটো শূন্যবাদ মানে জিৰ' মিনিংছ ইনফাৰেঞ্চটো আমি অলমষ্ট কালি আলোচনা কৰিছিলোঁ তথাপিও অলপ মই কি ৰিলেশ্যন ব্যক্তিৰ এইটো ক'ব পাৰোঁ যে অনুভৱ কৰা বস্তু এটাৰ জৰিয়তে অনুভৱ নকৰা এটা বস্তুৰ এটাৰ জ্ঞানক অনুমান বুলি কোৱা হয় আৰু ই হৈছে এক পৰোক্ষ জ্ঞান বস্তু এটাৰ চিহ্নৰ জৰিয়তে জ্ঞান অভ্যৰ্থনামূলক বিচাৰ কেৱল এইটো অভ্যৰ্থনামূলক যি বিচাৰ এইটো কেৱল যদি অনুমান কৰিব পাৰোঁ আমি তেন্তে জুইৰ এইটো যে ধোঁৱাৰ পৰা যে জুই এইটো অনুমান কৰিব পাৰোঁ কিয়নো ধোঁৱা আৰু জুইৰ ফলত হয় ধোঁৱাটো জুইৰ কাৰণৰ নিয়মৰ ওপৰত সন্দেহ কৰা হৈছে জীৱনৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰা অৰ্থ যি আঁতৰ কৰা আৰু পৰিচয়ৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি জানো যে এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তু চিমচোপা আমি জানো যে ই এটা গছ আৰু প্ৰজাতিৰ যি মাজত যি এটা সম্পৰ্ক হয় এই এটা বৈধ অনুমানৰ আধাৰ হ'ব পাৰে যেতিয়ালৈকে অনুমান কৰা হয় সেইটো অনুমান কৰাতকৈ নিকৰ্ণ নহয় কাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কাৰণটো কাৰ্যৰ এফেক্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যেতিয়া এফেক্ট হৈ যায় তেতিয়া অট'মেটিকেলি কাৰ্যটো এইটোৰ ওপৰতে এতিয়া আমি মেটাফিজিকেল ভিউ অফ দি স্কুলছ অফ বুদ্ধিজম এইটো চাওঁ প্ৰাৰম্ভিক বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে মেটাফিজিকেলি যদি আমি চাব যাওঁ তেনেহ'লে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সকলোবোৰ যি নিয়ম নীতি বা যিবোৰো হয় এইটো একমুঠ পুৰা সমঘাটা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্ব যি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বিদ্যালয়সমূহে দৃষ্টিভংগীক প্ৰভাৱিত কৰিছে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মতে যেতিয়া পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াটো হ'ল পৰিৱৰ্তনটোও সম্পূৰ্ণ হয় আৰু এনে একো নাই যে পৰিৱৰ্তন সহ্য কৰে
যাৰ কাৰণে কিবা কৰিব লাগিছিলে বাট নাই সো বাস্তৱতাৰ এই ধাৰণাক ভাৰতীয় দৰ্শনৰ অন্যান্য প্ৰণালীৰ দ্বাৰা সমালোচনা কৰা হয় বাস্তৱতাৰ যি এই ধাৰণাৰ ভাৰতীয় অৱতৰণ হয় এইকেইটা দৰ্শনৰ অন্যান্য প্ৰণালীৰ দ্বাৰা সমালোচনা কৰা হয় আৰু সমালোচকজনে কয় যে যদি সকলোবোৰ এটা ফ্লাক্স সকলোবোৰে এটা তেন্তে স্বীকৃতি কেনেকৈ আছে চ' বুদ্ধসকলে এই সমালোচনাৰ সমালোচনাক লোকক কয় যে সমালোচক কৰা হয় আৰু সমালোচকজনে কয় যে যদি সকলোবোৰৰ এটাই ফ্লাক্স হয় তেন্তে স্বীকৃতি কেনেকৈ আছে চ' বৌদ্ধসকলে এই সমালোচনাৰ উত্তৰ দি কয় যে সকলোবোৰ নিৰন্তৰ সলনি হৈ আছে কিন্তু আমি পৰিচয়ৰ বাবে সাদৃশ্য ভুল কৰোঁ চ' চিন্তাকৰণ জাতি হৈছে সাদৃশ্য চিনাক্তকৰণ হৈছে স্মৃতি আৰু ধাৰণাৰ এক যোগ মেটাফিজিকেলৰ স্কুলত যদি যাওঁ বিজ্ঞানবাদে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আইডিয়েলিষ্টৰ ভিউ পইণ্ট সেইটোত ইউগাচাৰাতো বিকজ ইউগাচাৰা বিলিভ ইন বুদ্ধহুড যি এটিচিউড আছে বা এটেইনেবল আছে এইখিনি বুদ্ধৰ যি নিয়ম আছিলে এইখিনি বিলিভ কৰে চ' এই স্কুলত গোটেই ৰিয়েলিটিবোৰ কি হয় ৰিডিউচ টু থটছ ৰিলেশ্যন এইটো ৰিডিউচ হৈ যায় থট ৰিলেশ্যন চ' এইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে স্বতন্ত্ৰিকা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ থিয়ৰী অফ পাৰচেপশ্যনটোক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে that means the LII is with the eternal duality of the এইটো সাবজেক্ট হয় আৰু কনফাইন্ড এইটো বস্তু যে মডিফিকেশ্যন যিমান আছে আলায়া এটা সংস্থা বেলেগ আছিলে যি কণ্টিনিউৱেলি চেঞ্জিং ষ্ট্ৰীম এইটো কনচিয়াছনেছৰ যি ভ্ৰম ষ্টেজটো কণ্টিনিউৱেলি এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে সিহঁতক দিয়া হৈছিলে আৰু কণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ দ্য Atma, which is immutable. So every individual has him the vast whole of the consciousness. যিমান প্ৰত্যেক ব্যক্তি আমি প্ৰতিটো ব্যক্তি কি হ'ব পাৰে আমি কনচিয়াছনেছ এইটো বস্তু আমাৰ কিছুমান কনচিয়াছনেছটো এইটো মাষ্ট পুৰা যে আমি আমাৰ কনচিয়াছনেছ যদি আমাৰ কম হয় তেনেহ'লে উই হেভ টু টেক দ্য ট্ৰিটমেণ্ট আৰু বেছি হ'লে এইটো আমি ভালকৈ মানে বুজিব লাগিব জ্ঞানবিলাক ল'ব লাগিব এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য ৰিলেটেড উইথ দ্য বিজ্ঞানবাদ এইটোৰ লগত যি বিজ্ঞানবাদৰ লগত ৰিলেটেড এইটো বস্তু এটা চাব লাগিব তো আমি এইটো আমাৰ পাৰ্চনেল যিটো কনচিয়াছনেছ এইটোৱে জানে ভালকৈ যে আমি এটা স্মল ফ্ৰিকশ্যনৰ ওপৰতে আছোঁ যি এটা চাম টোটেল অফ আমাৰ যি মাজত কনচিয়াছনেছ ষ্টেট আছে এইটো আলয়া বিজ্ঞানা এটা পাৰ্ট সেইটো সেইখিনি ওলাই দিছিলে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ এইটো ফেনমেননেও মেক্সিমাম নেচাৰ অফ কণ্ডিশ্যনছ এইখিনি জনাই দিছিলে চ' পৰৱৰ্তী সমালোচনাত হৈছে কাৰণগত দক্ষতাক বাস্তৱবোৰ চৰ্ত হিচাপে সম্পৰ্কিত আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মতে এটা শৃংখলা কেতিয়াও শেষ নহয় চ' কিছুমান বস্তু এইটো কেতিয়াও শেষে নহয় আৰু এক শৃংখলা কেতিয়াও শেষ নহয় কিন্তু হয়তো দৃশ্যগ্ৰহণ শৃংখলাৰ বাবে পথ প্ৰস্তুত কৰা বীজ শৃংখলাৰ দৰে আন এটালে ৰূপান্তৰিত হ'ব চ' যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে অহংকাৰ শৃংখলাৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়াহে এটা আৰহাত নিৰ্বাণ সেইটো প্ৰাপ্ত হৈ যায় যেতিয়াহে মানে এটা অহংকাৰৰ শৃংখলাৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়াহে এইটো নিৰ্বাণটো প্ৰাপ্ত হয় যি বৈবেশিকা সমালোচকসকলে আগুৱাই দিছিলে যে সবলক্ষণা বিশ্বজংগীত সবলক্ষণা বিশ্বভংগীত সেইদৰে সমালোচনা হয় আৰু যি থাকে এইটো সমালোচকসকলে কয় যে ই বেছি বাস্তৱবাদ নহয় চ' ডেট মিনছ হোৱাট পৰৱৰ্তীত নেক্সট যেতিয়া এইটো এইবিলাক লৈ আমি চিষ্টেমেটিকেলি যাব পাৰোঁ তেতিয়াই এই বস্তুটোৰ নিৰ্মাণটো ষ্টাৰ্ট হৈ যায় চ' ৰিয়েলিটি আৰু পঞ্চৰত্ন শূন্য এইটো ডিভয়েড পঞ্চৰত্ন শূন্য এইটো
প্ৰপঞ্চ বুলি কয় বা পঞ্চৰত্ন বুলি কোৱা হয়, এইটো শূন্য আৰু ডিভয়েড অফ প্লুৰেলিটি। চ' ডাইলেক্ট্ৰিক ইজ দ্য soul of মাধ্যমিকা philosopher and the পঞ্চৰত্ন is তেনেকা same যি সুপ্ৰিম উইজডম যিটো দিছ ইজ এইটো মাধ্যমিকাৰ হয়, সেইটো শূন্যবাদীঞ্চৰ যি শূন্যবাদীঞ্চ বুলি এজন আছিলে যি মাধ্যমিকা ফলোৱাৰ্ছ, তেওঁ কি কৰিছিলে এইটো ধৰ্মৰ যিবিলাক গোটেইখিনি তেওঁ চেল্ফ ৰিয়েলিটিৰ লাষ্টলৈকে গৈ এইটোক শূন্য বুলি কৈছিলে, যি এইটো শূন্য হ'ব বুলি। চ' সমালোচকসকলে কয় যে এইটো এটা বেছি বাস্তৱবাদৰ নহয়। চ' ফাইনেলি শূন্যবাদৰে হয়, এভৰিথিং ইজ এণ্ডছ এট জিৰ'। ডেট মিনছ হোৱাট, কোনো বস্তুৱেই এইটো ইয়াতে নাথাকিব বা আত্মাটোও আকৌ ঘূৰিব নাহিব চালে দেহাৰ। চ' বুদ্ধসকলে এই তাৰপিছত গৈ কিছুমান তেওঁলোকে যি নিউ ফলোৱাৰ্ছ, যিসকলে বুদ্ধ ধৰ্মক অলপ চিষ্টেমেটিক কৰিব বিচাৰিছিলে, তেওঁলোকে গৈ কিনি গৌতম বুদ্ধৰ লগত যি অলপ বুদ্ধৰ যি জীৱন কাহিনী বা যিবোৰ আছে, এইখিনি তেওঁলোকে অলপ ইয়াৰ পৰা ভগাই নি কিনি অলপ কেইটামান ব্ৰাঞ্চো কৰি লৈছিলে, যাৰ ফলত তাতে বহুত কেইখন স্কুলো আহি গ'ল বেলেগ বেলেগকে বা নীতি নিয়মো আহি গ'ল। চ' আমি যদি চাবলগীয়া যাওঁ তেনেহ'লে বুদ্ধিজমৰ মতে বুদ্ধৰ মতে এইটো এটা নট বুদ্ধৰ, বাট আমি তেওঁক বেছিকৈ ৰেচপেক্ট দিয়াৰ নিচিনা হয় আৰু যিমান এইখিনি এক্সপেক্টেশ্যনটো বাঢ়ি যাব। চ' এইটো এটা প্ৰেক্টিকেল টিচিং হয় বুদ্ধ যি আৰ্লি বুদ্ধিজমৰ লগত বুদ্ধিজম টুৰ অলপ ডিফাৰেঞ্চ হয়। আৰ্লি বুদ্ধিজম বুদ্ধৰ টাইমত আছিলে যিবোৰ, আৰু আৰ্লি বুদ্ধিজম যি নহয় এইটো বুদ্ধৰ পিছত আছিলে, যি আৰ্লি বুদ্ধিজম পাৰ্ট 2 বুলি কোৱা হয়, এইবোৰ যিবিলাক বৈশেষিকা, তাৰপিছত মাধ্যমিকা, তাৰপিছত যেনেকা ফাৰ্ষ্টত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে, হীনায়ন মহায়ান, আকৌ হীনায়নক দুটা ভাগত, আকৌ মহায়ানক দুটা স্কুলত। চ' এনেকা বুদ্ধৰ পৰা বুদ্ধ গুচি যোৱাৰ পিছৰ পৰা বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ হৈ ছেপাৰেট হৈ বস্তুবিলাক অলপ চেঞ্জেছ আহিছে। কিন্তু মেইন যিটো পাৰ্টছ আছিলে, আমাৰ পইণ্টছ ফাৰ্ষ্টৰ আছিলে, যি বুদ্ধৰ মতে যি আছিলে সেইটোতো বুদ্ধৰ মতেই আছিলে। চ' মাধ্যমিকা শব্দটোৰ বুদ্ধৰ মাজত পৃথক এটা পৃথক বুজায়, ইয়াক সত্তা আৰু অসত্তা, তাৰপিছত গুণ, অনুভূতি আৰু শ্ৰদ্ধেয় আছিলে যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰে। চ' এনেদৰে ইয়াক সত্তা আৰু অসত্তা, গুণ, অনুভূতি আৰু পদাৰ্থ, কাৰণ, তাৰপিছত প্ৰভাৱৰ মাজত পথ বুলি কোৱা হয়। এনেদৰে মাধ্যমিকা দৰ্শনে চৰম প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু চৰম অস্বীকাৰৰ মাজত যি অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, পৃথিৱীৰ অভূতপূৰ্ব যি প্ৰকৃতি প্ৰতি সমুৎপদ বুলি যিটো বুদ্ধৰ পিছত আহিছিলে, যি সমুৎপাদ বুলি, সেইটোক ডাইৰেক্টলি নিৰ্ভৰশীল উৎপত্তিৰ মতবাদৰ পৰা অনুসৰণ কৰে। চ' মাধ্যমিকা সকলো ধৰ্মৰ লগতে তেওঁলোকে সংগ্ৰহবোৰক অবাস্তৱ কৰে আৰু যি অবাস্তৱবোৰ বৰ্খাস্ত কৰে, যদিও তেওঁলোকে সেইবোৰক অভূতপূৰ্ব আৰু খন্তেকীয়া বুলি ভাবে। চ' মাধ্যমিকা মতে যদি কোনো বস্তুৰ বাস্তৱতাক অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ অক্ষম হয়, তেন্তে বাহ্যিক বস্তু বা আভ্যন্তৰীণ আত্মা বাস্তৱিক নহয়। চ' মাধ্যমিকা শব্দটোৱে এইটো অনুসৰণ কৰি মাধ্যমিকাৰ সকলো ধৰ্মৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি সংগ্ৰহবোৰক অবাস্তৱ বুলি বৰ্খাস্ত নকৰে, যদিও তেওঁলোকে এইবোৰক অভূতপূৰ্ব বা খন্তেকীয়া বুলি ভাবিছিলে। চ' শূন্যবাদায়ন এইটো এটা নাইদাৰে থ্ৰ'গোয়িং স্কেপটিক হয়,
nor a superialistic. যেটো only doubts and throughout who doubts the throwing হয় আৰু যি his objects যেটো only to show that the world objects which they can be ultimately real so will be found in যেটো world or যি আছে এইটো ultimately real and self reductory এইটোই চাব লাগে আৰু তাৰপিছত শূন্য is understood as that indescribable and it is beyond four categories of understanding এইটো চাৰিটাৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ বাহিৰতে পৰে শূন্য চ' এইখিনি আছিলে শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকাৰ শূন্যবাদ যি তাতে কোনো একো নিৰ্ভীক নাই বা এতিয়া আমি মাধ্যমিকাসকলৰ মতে যি বৌদ্ধ দৰ্শনৰ সেইটো যি তাত্ত্বিক অৰ্থত যি বুদ্ধদেৱক দাৰ্শনিক আখ্যা দিয়াটো হৈছিলে সেইটো দাৰ্শনিক উচিত নহয় যিহেতু বুদ্ধদেৱে দাৰ্শনিক আলোচনাক তেওঁলোকে নহয় দুখ যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব বিচৰা এইটোৱে আছিলে বুদ্ধদেৱৰ যেতিয়া বুদ্ধদেৱ অকলে সেইটো লৈহে তেওঁ মেইনলি কৰিছিলে যে দুখ যন্ত্ৰণাৰ পৰা ৱৰ্ল্ড ইজ ফুল অফ পেইনছ পুৰা গোটেই পৃথিৱীখন কি হৈছে দুখ আৰু পেইনত জৰ্জৰিত হৈ আছে আৰু এইটোৰ পৰাহে মুক্ত উপশম পাব কাৰণে বুদ্ধদেৱে 4 আৰ্য সত্য দাঙি ধৰিছিলে আৰু এইবোৰ আছিলে দুখৰ কাৰণ দুখৰ নিবৃত্তি আৰু দুখৰ নিবৃত্তিৰ উপায় চ' এই চাৰিটাৰ পৰাই পিছত গৈ তেওঁ মুক্ত পাব কাৰণে অষ্টাংগিক মাৰ্গ বুলি আছিলে এইটোক আগবঢ়াইছিলে যি আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলোঁ that what are the অষ্টাংগিক মাৰ্গছ তথাপি মই আৰু এবাৰ ক'ব বিচাৰিম what are the অষ্টাংগিক মাৰ্গছ ইয়াত সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্প সম্যক বাক সম্যক অজীৱ এণ্ড সম্যক কৰ্মান্ত সম্যক ব্যায়াম এণ্ড সম্যক স্মৃতি এণ্ড সম্যক সমাধি চ' এইখিনি আছিলে বুদ্ধদেৱৰ সম্যক স্মৃতি আৰু সম্যক সংকল্প এইবোৰৰ হেৰি চ' বুদ্ধদেৱে তেওঁৰ জীৱনৰ যি পৰম পুৰুষাৰ্থক এই পুৰুষাৰ্থটোকো নিৰ্বাণ আখ্যা দিছিলে আৰু নিৰ্বাণৰ জৰিয়তে তেওঁ জাগতিক যি দুখ কষ্ট বাঘ দেশ আদিৰ পৰা মুক্তিপ্ৰাপ্ত এইবোৰ অৱস্থা কৰিছিলে তেওঁ দুই প্ৰকাৰৰ মেইনলি নিৰ্বাণৰ ব্যাখ্যা কৰিছিলে নিৰ্বাণ আৰু মহানিৰ্বাণ চ' এই জীৱনত ব্যক্তিয়ে যি মুক্তি লাভ কৰে তাক নিৰ্বাণ বোলা হয় চ' নিৰ্বাণপ্ৰাপ্ত জীৱী হ'ল কি মৃত্যুৰ মহানিৰ্বাণ লাভ কৰে চ' বুদ্ধদেৱ যদিওবা এই প্ৰত্যক্ষভাৱে দাৰ্শনিক আলোচনাৰ লগত জড়িত নাছিলে তথাপিও তেওঁৰ যি আদৰ্শ আছিলে এই আদৰ্শসমূহক মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ দাৰ্শনিক আলোচনাৰ লগত জড়িত নাছিলে তথাপিও তেওঁৰ নৈতিক উপদেশসমূহৰ অন্তৰালত প্ৰধানতকৈ 4টা দাৰ্শনিক তত্ত্ব যেনেকা প্ৰতীত সমুৎপাদ কৰ্মনীতি খনিকত্ববাদ অনাত্মবাদ এইখিনিৰ লগত তেওঁ যথেষ্ট জড়িত হৈ আছিলে চ' কিছুমান বস্তু যেনেকা বুদ্ধৰ যেনেকা এইটো সংকল্পৰ লগত যি ৰিলেটেড আছিলে বা সংকল্প এইবিলাক বস্তু বুদ্ধই কিছুমান বস্তুত তেওঁ এইবিলাক বস্তুত তেতিয়া কনচিডাৰ কৰিছিলে বাট লেটাৰ এইবিলাকক গৈ যেতিয়া ডিভিশ্যনত ওলাই গ'ল বস্তুখিনি বুদ্ধৰ তেতিয়া এইবিলাক বস্তু যিবিলাক সম্প্ৰদায় ওলাই আহিলে এই সম্প্ৰদায়িত হোৱাৰ পিছত এইবোৰ বস্তু কিছুমান বস্তু চেঞ্জেছ হৈ পেলাই আকৌ এড হৈ গ'ল চ' বাস্তৱতা প্ৰপান্ন শূন্য বা বহুত্ব দিন যি চ' দাণ্ডিক হৈছে মাধ্যমিকা দৰ্শনৰ আত্মা আৰু প্ৰাথমিক বিকল্পবোৰ হৈছে ইতিবাচক ডেট মিনছ হোৱাট ধনী হৈছে আৰু ঋণাত্মক অসৎ নহয় এয়া হৈছে মাধ্যমিকা প্ৰসিদ্ধ চ' ডেট মিনছ হোৱাট প্ৰসিদ্ধ কেটাস্কটি এইটো হ'ল শূন্য বেডিংছৰ মতে তেওঁ জানে যে সকলো অভিজ্ঞতামূলক ধৰ্ম শূন্য আৰু আত্মবাস্তৱতাহীন
আত্মবাস্তৱতাবিহীন। চ' তেওঁ বুদ্ধৰ সৰ্বোচ্চ জ্ঞান জানে। তেওঁ জানে যে সকলো সাংসাৰিক বস্তু জ্ঞান, ভ্ৰম, সপোনৰ দৰে বাস্তৱৰ প্ৰতিনিধি আৰু প্ৰতিধ্বনি, বাস্তৱৰে প্ৰতিধ্বনি আনন্দময় নিৰ্বাণ উপনীত হয়। ডেট মিনছ হোৱাট, তেওঁলোকৰ এইটো এটা অভিজ্ঞতামূলক ধৰ্ম আৰু শূন্য। তেওঁ জানে যে এইটো। চ' আত্মবাস্তৱতাবিহীন হ'লেও তেওঁ এইটো বুদ্ধৰ সৰ্বোচ্চ জ্ঞান জানে। আকৌ তেওঁৰ এইখিনি বুদ্ধৰ সৰ্বোচ্চ জ্ঞান জানে। তেওঁ জানে যে সকলো সাংসাৰিক বস্তু ভ্ৰম আৰু সপোনৰ দৰে বাস্তৱৰ প্ৰতিধ্বনি নিৰ্বাণ উপনীত হয়। প্ৰতীক্ত সমুৎপাদৰ মতে যি আছিলে এইটো কোনো কাৰ্য বিনা কাৰণত ঘটিব নোৱাৰে। আৰু প্ৰতীক্ত সমুৎপাদৰ অৰ্থই হৈছে এটা বস্তু বৰ্তমান থাকিলে প্ৰতীকতা কোনো অন্য এটা বিষয় বস্তু জ্ঞানৰ বাহিৰে থাকিলে বা প্ৰত্যুৎপাদৰ অৰ্থ হৈছে কোনো এটা বস্তু জ্ঞান থাকিলে। চ' ডেট মিনছ হোৱাট, কৰ্মনীতিৰ জৰিয়তে বুদ্ধদেৱে কৰ্মনীতিৰ জৰিয়তে বুদ্ধদেৱৰ মত দাঙি ধৰিছে যে ব্যক্তিৰ বিভিন্ন জীৱনৰ মাজত যোগ সূত্ৰ, ডেট মিনছ যোগাচাৰা হ'ল স্থাপন কৰে কৰ্মই। আৰু আকৌ খনিত্ববাদৰ মতে এই জগতৰ কোনো বস্তু নিত্য নহয়, অৰ্থাৎ কোনো বস্তুৱেই নিত্য নহয়। আৰু যি দুখ, সকলোৰে দুখ কষ্ট আৰু আনন্দ নিজেই হীন দুখ বুলি কোৱাটোৱে পৰৱৰ্তী মতবাদবোৰক বিশেষত্ব প্ৰদান কৰে আহিছে। আৰু লগতে জ্ঞান হৈছে ইয়াক অতিক্ৰম কৰাৰ উপায়। তাৰপিছত নিৰ্বাণ বাবে নিৰ্ধাৰিত অনুশাসনৰ যি গতিপথো আগৰ দৰে একে, আংশিকভাৱে নৈতিক আৰু আংশিক বৌদ্ধিক। চ' কিন্তু হীনায়ানিজ আৰু মহায়ানাৰ বিভেদ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি আদৰ্শৰ ধাৰণাত আছে। হীনায়ান মহায়ানত দুইজনে নিজৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে আকাংক্ষা কৰাত বিশ্বাস কৰে, কিন্তু মহায়ানিজমৰ পৰিত্ৰাণৰ পৰামৰ্শ নিজৰ স্বাৰ্থত দিয়া নহয়, কিন্তু ইয়াক আনৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ অৰ্হতা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। চ' আকৌ খনিত্ববাদৰ মতে এই জগতৰ কোনো বস্তু নিত্য নহয়, অৰ্থাৎ জাগতিক যিবোৰ নিত্য নহয়, অৰ্থাৎ জাগতিক যি সকলো বস্তু অনিত্য তথা পৰিৱৰ্তনশীল। এই খনিকত্ববাদৰ ওপৰতেও বুদ্ধদেৱৰ অনাত্মবাদ প্ৰতিষ্ঠিত। চ' বুদ্ধদেৱৰ মতে যিহেতু নিত্য বস্তু একেবাৰেই নেই, গতিকে আত্মাও নিত্য হ'ব নোৱাৰে। বুদ্ধদেৱৰ মতে কি আছিলে, যেতিয়া নিত্য প্ৰয়োজনীয় যি বস্তু গোটেইবোৰ তেওঁ শূন্য, কোনো অস্তিত্বহীন একোৱেই নাই, তেওঁৰ ওচৰতে শূন্য গোটেই বস্তু। চ' সেইটো কাৰণে তেওঁ এইখিনি শূন্য বুলি ভাবি লৈছে। আৰু এই যেতিয়া গোটেই বস্তুবোৰ বাকী পঞ্চতত্বৰ পিছতে যেতিয়া ৰূপ, আত্মা, দেহ এইবোৰ গোটেই বস্তুবোৰ যেতিয়া ভেলু নাই, দেন আত্মাৰো ক'ৰ পৰা ভেলু থাকিব। আৰু এই পঞ্চতত্ব লৈহে আত্মাটো আহিছে। তো যেতিয়া পঞ্চতত্বটোৱেই নাই, তেনেহ'লে গতিকে আত্মাও নিত্য হ'ব নোৱাৰে। তেওঁৰ মতে এইটোৱেই আছিলে যে আত্মাও নিত্য হ'ব নোৱাৰে। চ' কিন্তু কিছুমান বস্তুত যেনেকা নিজৰে পৰিত্ৰাণৰ বাবে আকাংক্ষা কৰাত বিশ্বাস কৰে, আৰু মহায়ানিজমৰ পৰিত্ৰাণৰ বিষয়বস্তুৰ দৰে বাৰ্তাত পৰিত্ৰাণৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ অৰ্হতা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। চ' বুদ্ধৰ প্ৰাৰম্ভিক যি বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষাবোৰ বুদ্ধ ধৰ্মৰ সকলো অনুগামীয়ে প্ৰায় বিশ্বস্ততাৰে আগবঢ়াই নিছিলে, আৰু সকলোৱে দুখ কষ্ট আৰু আনন্দ নিজে হীন দুখ বুলি কোৱাটোহে পৰৱৰ্তী মতবাদবোৰক বিশেষত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু লগতে জ্ঞান হৈছে ইয়াক অতিক্ৰম কৰাৰ এটা উপায়। নিৰ্বাণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত অনুশাসনৰ গতিপথো আগৰ দৰে একে, আংশিকভাৱে নৈতিক আৰু আংশিক বৌদ্ধিক। কিন্তু হীনায়ানিজৰ পৰা যি বা থেৰাবাদা, এইটো মহায়ানৰ বিভেদৰ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যি আদৰ্শৰ ধাৰণাত আছে,
এইটো হীনায়ন এণ্ড মহায়ন দুইটা পাৰ্টিতে কি আছিলে নিজৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে আকাংক্ষা কৰাত বিশ্বাস কৰে, কিন্তু মহায়ানিজমৰ পৰিত্ৰাণৰ পৰামৰ্শ নিজৰ স্বাৰ্থত দিয়া নহয়, কিন্তু ইয়াক আনৰ পৰিত্ৰাণৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ অৰ্হতা হিচাপে গণ্য কৰা হয়। প্ৰতিত্ব সমুৎপাদৰ মতেও কোনো কাৰ্য বিনা কাৰণত ঘটিব নোৱাৰে আৰু প্ৰতিত্ব সমুৎপাদৰ মতেও অৰ্থ হৈছে এটা বৰ্তমানৰ থাকিলে হয়। এইখিনি আছিলে বুদ্ধিজম পাৰ্ট 2 আৰু থেংক ইউ, নমস্কাৰ।